time. Steal, who cares? It's about the vibes. It's the vibes, you know? If you could make the Reina work with the right vibes, if you could make the Harbor work. Well, He's shaking his head right at this now. point, I feel like the Harbor could work, but let's take a look at Agent Select and see what the vibes are going to be. And Yes, what is it? and Viper Harbor too. Yeah, that's this. I really like the composition from Koi. The Yoru has a lot of potential rotations on attack to backstab the opponents. You can still do the Snowman TP, but it's something that is known, but you can condition your opponents to hold that. Now, on the other side of Liquid, I don't think there's anything surprising here. Nope. Apart from the Sage, I'm actually surprised to see Sage. Yeah, a bit boring, no? Yeah. It's like 2023, come on. I think Liquid, they should have the answers here. They should expect a composition like this. No. And yeah, I think they should be able to handle this. This is what you're looking with. This is the disruption, right? The initiating power that Yoru brings into your team when you combine it with that double control. I think that it could have a lot of edge. And this composition that Liquid is running is why you choose to disrupt the metagame. And, what is very important for me to see here is the Harbor pick, though. Like the Harbor, it should probably be used to control mid instead of the Viper Orb, because the Viper Orb delivers so much value to be used on site instead. Like covering rafters on A side is incredibly disruptive to the defense, and having the ability to now use the Cascade to early control mid and then use the wave to actually cover boiler, so then the window in kitchen is not being visible. That puts a big dent in the potential utility for the Killjoy, right? Because she's gonna use the turret probably on boiler because of that. Now Shadow playing on that Sova has also a macro objective with the shock darts to destroy the utility in kitchen if there's a lava bot there as well. We've seen in the past teams use a lineup from spawn on the attack that breaks kitchen stuff, right? And that's something that probably will be important because the defense is going to be very efficient right now if that utility will not be destroyed. I think that especially if we look at it right now, Movistar Co is going to be starting on the attack, and I think they need that kind of strength. You know, you're coming in with the rookies, and the other team you have very experienced players. You need to have that kind of edge that gives you the kind of trust that everybody needs to see in you as well to be able to win this map. Yeah, and I also I think it's a nice map for Kiko to start up until the Jet is very important. Here you can also it's also easy for you to build up momentum on a map like Icebox. So for a player like Kiko, who's never been on a stage this big before, Lothar, I'm definitely expecting him to do well, and I think he has all the tools to. Well, he's also known for his sniping skills, and that is the map when you want to snipe so much, right? So the only problem is he's gonna be playing against double controller, which Vision denies a lot of the angles, right? And the Yoru, right? Remember, the reason to play Harbor and Viper together and with Sky is because you just control the flashes to go through the walls. Yoru is also very simple to combo that with when it comes to the potential smokes and the potential walls and so on. And the ultimate from Yoru single-handedly counters any single sniper, because you not only you get the position, you can always flash them off in a specific angle. Well, I can't wait. Baba promised us an interesting game, and I'm expecting it. So it's time to throw this over to your casters. It's Pavlos and Ash. Go Ash. It's time to get this show on the road, because it is a story of former teammates, right? But now reuniting on opposing sides of the fray. Reigning champs versus bottom two finishers in the last season of EMEA. We're talking about two completely different sets of expectation, but it's completely bound to be a banger in this first match of their own in this season. It absolutely is. I cannot wait to see what both these teams have in store. Very different looks here with Team Liquid, looking very standard in their composition, but Movistar Koi, the ones that we're looking to with the innovation. And now into this round, initial contact here up towards B main. Very aggressive at the start, and it seems like Kiko's going on for a little bit of a walk. Koi expecting it with so many players hiding and wait. And it's going to be Team Liquid, surprisingly enough, getting the better end of that trade. 2v5, but it's the two that come out on top, and they've got reinforcements on the back end. So it's Starkso all to himself. Not for long, he's got 20 points of health. Tries to run it off, but goes for another go, because why not? I mean, there's not much you can do here. No, there isn't. Mystic finds the final shot as Team Liquid with first blood in this map. Man, you see that very standard Viper's wall going down towards B main there, and in that situation, you saw so much patience out of Koi waiting for that push, but
the wall up actually favored Team Liquid there in how they were able to isolate those fights, and Garage wasn't able to swing and actually help their team in that situation, not expecting Team Liquid to be so aggressive in the initial pistol. Yeah, and it will set them up nicely for the second round. Obviously, Koi jumping into the pistols. We've seen a lot of upsets on Thrifty so far this game, this tournament, not this game, excuse me, getting ahead of myself. One round in. But yes, I wonder if that will be the case. Of course, Team Liquid, a lot of expectations behind them, a lot to, big shoes to fill, right? Winning EMEA last season, they're the reigning champs. But Koi, on the other hand, you know, haven't really had the best of performances. They had a completely restructuring. The only players they've kept were the two champions, right, on their side. So it's interesting how they'll be entering into this one. Cool. It was a similar story for Karma and Core yesterday. I think he gave them that ability to play a little bit more loose, not having those expectations, and see what I'm looking to see here from Koi. Curious that we saw that Harbor Wall actually used initially over towards that B side. You look and see the barrier orb already poised and ready here for Mystic. There's pistols on the side of Koi, so this could be completely shut down here on this attack. Ooh, Kiko has been heard, so they are wary of his position. We can see Starkzo's gone for a little bit of a journey himself over to this B site. Potential flank because the spike is kept to the right-hand side. 4 players of Koi looking to jump in, and there's only one defending it. Mystic's definitely giving the call over. Recon spotting him. Oh, only good for nothing, actually. It's Kiko to find the shot for Team Liquid here. And it's a disadvantage for Team Liquid. I mean, look at how much attention Starkzo was able to keep towards that B site. Yampi's aware of the flag, though. Starkzo is dead, and Team Liquid still in the front seat. May not expect another one close. The Nanoswarm says differently, though. Oh, he's still wary of it, but the Bulldog will be superior. Oh, Shadow nearby, keeping the chances close here for Koi. Grabinho's close by. That's the player you need to look out for here, and Enzo's got no idea. He thinks everyone's so far away, but it's Shadow that deals with him. So Grabinho's still in a secret position. Nats has got no clue where his opposing Viper is. And Grabinho's going to catch him off guard. Koi, win off, a Thrifty. What a way to turn it around there. The positioning king here for Koi. 1-1 now. Economy for Team Liquid in the tank. Forced onto an eco. Sheriffs mostly across the board. Some ghosts coming up here as well. There is potential, though, to see Kiko try and cycle up the Blade Storm into this round. Only 3 away, but these orbs do very much so favor the attackers. Oh, for sure. That's exactly what Koi wanted, you know? Lose a pistol, you're expected to lose the second round as well, but jump up and, you know, deliver with the pistol is exactly what you need to get things rock and rolling. Team Liquid, on the other hand, have to be brought to a standstill. Enzo, vulnerable by the snakebite, will just get finished off by the shock dart. Peculiar commitment there. I feel like that's a very standard combination that we see coming out from the snakebite and that shock like you had mentioned. So surprising to try and actually stick it. And now, got to switch over completely towards B. Knowing that they have the weapons advantage here on Koi, they're looking to fight more for these long angles. Yeah, I love how Koi are playing this. Careful, cautious. Never underestimate Team Liquid and such positions. I mean, Koi got underestimated the previous round, and they showed us how they did it. Look at the stack, though. Team Liquid, 3 players already here. Best case scenario, really, for Team Liquid here. They need to get a pick to even be considered in the conversation. Camo went to the open. He's got clear line of sight, and that will get traded naturally. Team Liquid only remain with the hopes of Kiko. Sheriff in hand. We'll try and find some magic, but this round is pretty much written. 2 for Koi, Team Liquid with 1, and waiting on for the next one. It's a matter of finding damage, getting those blades in quicker. Spike planted. I mean, for Koi, you're looking to hold everything together. It's just a single swing here from Starkzo, though, to seal the deal. But everything as expected here into round number 3. Looking into the next, though, is where things get interesting. Operator finally in the hands of Kiko. Lothar was talking about this on the desk. Yeah, and I love the fact that it was Enzo trying to get orbs into his ultimate, and it's Shadow, the opposing Sova, and his ex-teammate having the Hunter's Fury first. It is what it is. Opportunity there to save that into the post plan. Also nice, though, for zoning, especially towards that A site. Just completely clear out the left side of Maze if they do opt for a quick hit towards A. Operator over towards B, not going to find too much value here into the early round. Kiko would have loved if they ran to his direction, but not going to be the case. Koi instead seem to be planting this A site. There might be a rotation further on, but no impact so far. Team Liquid holding back. No scouting required. Recon not even used by Enzo.
Just very slow, very patient. Spike leaning towards this B side. Kiko so careful to duck from that dart. And I really like the cascade that comes up here. Puts so much pressure towards B main. Team Liquid have no idea if someone's scaled up, just waiting towards green for a timing on that lurk. Team Liquid ready to bounce, though. You can see that how centered are in the map, right? So wherever the hit does come through, potential quick rotations. Everyone regrouped towards this A site. With silence across the map, Team Liquid, they've also looked to lean this way. You already see Poison ready with that snake bite as well. And off the tag, going for a Hunter's Fury, not to find anything though. It does open up the map though, and this team will definitely try and take use of it to take as much space as possible, get the spike down. But Team Liquid, as noted, are really close to contest this. 3 nearby, and Kiko already on the case with the spike only just being planted. Oh, near miss with that as well, with those Molly lineups. Another ping with the recon. The operator for Kiko, first blood into the round. No commanders available from Shadows already, so 2 ultimates being so strong here for Koi is going to change the entire round. But Team Liquid've got a choice. Do they go aggressive to try and deal with it, or hold it back? It's going to buy a lot of time. It seems Yampi is going to go right in for the fight, but he's being dealt with by 2 players right in front of him. Oh, this is difficult. Koi've got commanding control of the site, even though they're trailing in numbers. Team Liquid got to get in here quickly. Kiko, operator's shot. It's not good enough, though, because there's not enough space garnered. Grabinho to the back end. Still has a snake bite. No, he doesn't. He's been walled off. And Shadow nearby uses a classic. Diffuse halfway. Shadow, is he going to do it against his former teammate? Shadow nearby, but it's Kiko to find the shot. Round goes to Koi. What an explosive round for them to win. Absolutely insane. Pistols in that situation. The shorty has to come out on top in that close quartered fight, but right down to the wire. It was a great stall coming out from the Nano Swarm, from Shadows. When the barrier orb went up, just denying that initial stick to half that it could have granted that round towards Team Liquid, but now heading into the next, Kiko gonna be the only thing we're looking towards. Op in hand, as well as the Blade Storm, but the rest of the team lacking behind. Yeah, it's really gonna have to be just the operator here for Team Liquid. And it kind of starts begging the question here, who was the superior player in Apex, right? And Shadow coming out really strong on this map already. What a brilliant start. Quite the statement, right? Little jiggles towards mid here. Spike. They're just chilling in spawn, waiting, seeing if Team Liquid are going to bite on any sort of aggression. Just for that information, knowing it's an eco round, looking for a little bit more space. Again, very diligent, always with that owl drone to clear out. Nice barrier orb towards mid, though. Grants a little bit more safety for Team Liquid to stack towards these sites. Yeah, you've got to give it to Koi here for being able to manage their ultimate so far. Stark's only one away from him getting his own. Harbor ult really good for those retakes and holding on those sites as well. Sunspot could be impactful here, though. What weapon do you really have to your disposal? Yampi nearby already dealt with, so it's looking a little bit rough. Spike planted. A very conservative plant spot here for Koi, though. Despite their weapons advantage, not expecting the stick on the upper angle. No, could be saving grace, perhaps. Still a long way to go. One pick is in the right direction. Shadows been a rampage for a while. It's time to shut him down. Stark's only nearby, though. It's going to be quite a menace. And he hasn't yet been cleared. Actually, scratch that. Nats has done a lot. And Grubinho's always being a thought to their feet. No. Close to the action. Shorty, Kiko closes up the angle. Enzo would have loved to pick there. It's a damaging round for Koi, but one they pick up nonetheless. Koi looking really comfortable thus far on Icebox. Of course, it's been a bit of back and forth with that economy, though, for Team Liquid. Still, only the one true buy round that they were able to find was the last one. However, we're cycling up to some ultimates now. I'm looking over towards Koi. You've got the Dimensional Drift on top of that Harbor ultimate here for that execution towards site. This could be an opportunity for Koi to kick up the speed here on the attack. They've been playing very conservative, very slow into the early round. They could take Team Liquid off guard by a high octane play. Yeah, this is clear EMEA gameplay right here. Just hold it back, let Team Liquid react, sort of try and play around it. Let them use out all that utility. Right here. And make sure you've got the facilities to take up a site take cleanly. But now they are fancying this B site. 2 players to hold, and it seems Enzo is approaching for reinforcements. Odin in hand, such a weapon. Everybody remembers Enzo on. No better duo. Who's next? When it comes to the Odin and the Sova.
But Dimensional Drift now out here. Camo looking to scout, picking out some of these enemies, and here comes that Harbor's ultimate that we're expecting. Whoa, Camo! In his face! A dry peek, why not? And flash behind, just to entertain the idea that he's behind them. Brilliantly done, and just like that, he opens up the sight. Exactly how he would like. And now Koi, clear example of how you take over. It's 4v3, Team Liquid needs something and they need it quick. Gorgeous combination now into the post plant though. Giving up so much site space. Yellow though still in the hands of Koi. Oh, but it seems like Koi's still winning out on these strays and they can afford to do so. Superior numbers, Kiko. What can you do here? You've got some time to work with, but there's only Shadow left and he's got the Hunter's Fury. Oh, Kiko, you tried it. But it's not going to be enough. Shadow's just playing with him, toying with him. One more shot to be delivered. Kiko's got enough health. Shadow, is he too far away here? No way, he gets off here. Recon going inwards. Oh, he spots out Kiko. Kiko wins it. Does he have enough time on the spike again? He might barely have it. And I think he does. Team Liquid finally get a second round on the board. A Red Bull clutch at that here for Team Liquid. I thought things got dicey there. Kiko getting off the spike. It was right down to the wire. Had he pushed any further towards B main, a different story. But now looking to carry this momentum forward. It was an expensive round there for Koi with the use of the Reckoning, with the use of the Dimensional Drift. And a lot of these rounds have come down to just Kiko in like a 1v2. And despite Koi winning them out previously, it has also meant that they haven't been able to build up that economy. It feels like it's always Shadow and Kiko, right? Yeah. It's always those two. But finally, Team Liquid have got something going their way. Finally, they can get things rolling in their favor. And for now, you can see Team Liquid a little bit more aggressive on this A site Enzo, fancying a little bit of further cross movement, but no chops back. You could say the same on that B side, right? How far up Kiko is pushed up. He's got the assistance of Mystic as well. First time we're also seeing Team Liquid actually denying that B main space right off the gate. But again, this gives so much information. They're looking to deny so much space over towards Koi, and that extra reassurance if Team Liquid, Kiko and Mystic get caught out here on that aggressive positioning. They have the barrier behind them. That gives that signal to the remainder of the team if things go awry. But the A-site hit has taken place. Nat's holding back. He's got a Viper spit of his own. He could do quite a bit. Spike planted. Gravino spotted down low. And Team Liquid want to deal with it before they execute site retake. It's a trade, but Resurrection being available brings Team Liquid back on top. Starks to make sure Kiko is not going to stay alive, and Koi remain with numbers advantage. In the Viper spit they go though. This is where it all gets nitty gritty. All gets a bit too uncomfortable. Starkso slowly replenishing, well knowing where the spike is. Spray's coming across it all. A little bit too confusing. Camo, where's that come from? Snakebite to his feet. It's down to a one-on-one. Oh, it's Nats and Shados, isn't it? And it's Shados that comes out superior. 5-2 here for Koi as they get another win. What a look at it too. I thought when we saw that Viper's Pit coming out from Nats in the previous round that they were able to maybe collapse immediately onto that plant, but Nats stays on rafters the entire time, not actually getting the vision that his pit is meant to grant him in that kind of situation. Now, onto this eco round here for Team Liquid. Again, all eyes on Kiko. I hate putting all of that pressure on the duelist, but with the Blade Storms up, that's the only person you can really look towards. Oh, for sure. And I feel like this round, it just allows Koi to just exacerbate their lead, right? They instantly get into a 6. I don't blame the Team Liquid timeout, right? You want Emil to come and talk to these boys. Something's clearly gone wrong, and it always comes to very rough situations that it's always a coin flip whether who will be winning a round. I think it's that comparison between these team compositions again. For Movistar Koi, you're looking at the fact that they are innovating. They have the double controller, but instead of using someone a little bit more standard, like an Omen, like a Brimstone, you have the Harbor that is able to cut off so many more lines of sights. I like the way that you're able to scale up using that Cascade and just the vision that they've denied consistently, trying to condition that over towards B main. And Team Liquid, sure, they've gone safe. But when you go safe as well, when you're going back to that meta down in 2023, people have the read on that. They're used to playing against it. It's a lot easier to adapt. Definitely is, as we jump back into the server eco round for Team Liquid. Possibly not the round that the discussion has been about, but maybe a tactical play for this one. For now, it's a polarized setup here for the defenders. 3 on the one side, 2 on the other. A bit of a pyramid going on here for Team Liquid. It's Kiko going aggressive. Ooh, okay. Well, the
Bot has spotted him, so he can't aggress much further than that. And the dash no longer available to be used here for Kiko. Completely giving up that A site as well, off that information. But still, despite all the space that Koi have taken towards B main, the Spike lagging behind now, looking to regroup here. Lacking info towards mid for Team Liquid. They're fully gambling this B site stack. And it might be a really good call for Team Liquid. Koi playing it slow. They haven't quite realized how close everybody is. Kiko, the only one to find a shot. Shotstart trying to find damage. Senso kills himself by taking one down with him. Oh, it's death by suicide. But still, it's a 2v2, and Team Liquid might have a chance. They don't have the weapons for it. Nats does, though, and he's nearby. Low on health. You cannot be too comfortable in this one. Replenished. And Koi, you need to sign the alarms. You've got to get the hell out of there. Get to that A site as soon as possible. Could get caught off on this rotation, though, especially if they slow down by any measure. Mystic, the one to catch up initially, but he's also the one with only the Sheriff in hand. Shados 30 seconds. so low, just the headshot here. Down to 2v1. And he's bought all the time, right? Now Nats can join him. And he can play the patience game. Shadow's the one under pressure. As soon as he gets that spike down, he doesn't have his weapon out anymore. Reposition. And he moves in closer. Shadow wants to make sure he takes his fight before Mystic gets a gun. 40 seconds, though. He knows time is against him. And no recon available Spike either. planted. The wall also working in his favor, and that kind of... There's no way! He just caught up onto that line. Oh, but Nats is able to read it in the end. Smart as ever. Clears it out. And in a clean way, it's a thrifty to go in Team Liquid's side this time around. Okay, but I gotta call out the fact, how are you able to go up on the rope there? Like, that is... Mechanics. Valorant, very good game. Valorant, very good game. Wild, but well done for Team Liquid. That push towards B main was everything. The damage that Enzo was able to find as well with those shots. Now, a timeout for Koi coming in. Again, looking towards the ultimate economy for both sides. Great retake ults, great spike plants denial ults as well on the side of Team Liquid. For Koi, I mean, I don't know if they're necessarily going to try and actually force up into this one. Maybe, I mean, you could see Camo maybe coming out with a shotgun. He's got the dimensional drink. We've seen him go deep in towards spawn, deep in towards site. They might try to make a play with that. Ooh, it's hard to imagine. It's really hard to imagine. But yes, investing into this one would be quite the expense, right? And we'll leave a couple of players empty-handed if they do come into it. But it's a thinking game also, right? Up until this point, Team Liquid haven't been really pushing too much with extremities, and when they have, they've been greeted by some utility, whether they're spots or some lurking players. They haven't really been allowed to do their thing. But for now, Team Liquid found some stacks and caught them off guard. So Koi trying to get on top of that. And we are also seeing some of these rifles coming out here. So it very well could be that dimensional drift play coming in here for Koi. But the risk for that as well, yeah, Judge in, okay, knew it. Okay. But if they lose this round, their economy is in the tank. Even more of an opportunity for TL to catch up. Oh, this could be quite the explosive one. Kiko on the operator, he's going to try and keep his distance away from Camo here. Is he? He's walking down mid. He's walking down mid, so he is closing up the distance. Little does he know how much Koi have invested in into this round. But for now, it's got Koi round written all over it. This read is so good, just fully cutting off the angle there with that harbor wall. Knowing that there's that sliver of space where the turret wouldn't actually be able to spot out that operator. Yeah, what's concerning also, Mystic is sort of isolated on this B site, so as soon as he hears anyone, he's going to just throw down his slow orbs, trying to get out of there and hope that his team can come in quickly enough. Or maybe try and go for fire. I wouldn't recommend. Hunter's Fury, as soon as the wall drops, trying to keep him back. Not only doing damage, but getting a kill as well. That was the whole play! That was the whole play there for Koi, now shut down. There's a Viper's Pit, though. If Koi can find that plant. But again, Spike leaning away. At least they've got weapons available. At least they've got a Viper's Pit. It's not all over, but Team Liquid have read this. Clear open book right now from Koi. But they do rotate over to this A site, which begs the question, is Yampi's utility going to be enough? And we've seen Starkso doing that distraction game beforehand. It worked out well for Koi. No time here.
Yeah, there's likely they'll get to the plant, 10 but the seconds lockdown left. later on from Yampy is Nanos? going to be way too distracted, but he's sticking by. He's sticking close. He's feeling it. He wants to go in for a fight. He's finding some sprays, but he only kills a bot. Oh, they're all so close to him, and he's just given away the team's advantage. No lockdown, no Yampy. It has to be a 4v4. Koi got clear way to success with hiding into the Viper's pit really close to the spawn. No flank in the making, even though Mystic is clearing that sort of angle. Nats, first to find a kill. He stops in Zara's element. Oh, and he's quick to the trigger on Starkso, but somehow Starkso keeps ahead, keeps his head over water, but Kiko manages to drown him right at the end. Oh, it's Koi. And they're so close to closing it all out themselves. Around that shouldn't is, and 6-3 for Koi. It was all up to Yampy there. I mean, the nano swarms were everything, and you saw Koi moving, shifting where they were going for that plant spot. That's just so unfortunate. The one thing that he managed to actually take down was that bot. There were two right in front of them. And he couldn't have really stuck around there for much longer anyways. Like, he had to get a pick or else he would have been found. There was no way to really buy any more time for the rest of the team. I think he just realized that he went too far on that walk, you know? As soon he thought, okay, I'm making a play here, but there was no way of him pulling the brakes on that. Yeah, with the pit coming out just so deep into screens. Mystic might be in trouble here. Eco there to help out. They've got suboptimal weaponry, but they might get caught off with this harbor roll. Kiko trying to run and hide as the cavalry is on the case. Koi just right here, full pedal to the metal, and this A site is quickly enough theirs. I mean, this round also should be just about done and dusted. They're trying to bait out a couple more peeks coming out from Team Liquid. And it's all down to Enzo. Sheriff in hand, 54 health. And really nothing you can do other than look to deny some more of these ult orbs. He's just a stat. He's just a number. He'll be picked up. Gravino's gotten a couple of kills so far. And there you go. Why not? It's Shadow. And an Andalucia flawless coming out here for Koi, and it's just shaping up so great for them. Already 7-3. I think many people wouldn't expect this is his icebox, right? This is Team Liquid's map pick. Obviously, you know, you're jumping into a time where you don't have any expectations. There's no kind of clear view of which team is playing, what they're playing, what the setups will look like. You're playing Valorant from the get-go. No anti-stratting, really, and you're forced to play your own game plans. And so far, Koi seems to have the superior one on this attack. And I think that's a big shout, considering all of these opening matches, not just this one between Team Liquid and Koi. It's been the teams looking to innovate who have found themselves ahead. This is dodgy. Camo making sure he's got a way to fall back after the dimensional drift is over, and it's Shadow this time around that comes out on top and kills off his former IGL. 4 versus 5. Camo close by, and he exits the dimensional drift and picks up one before his team comes in to assist. Tries to play the upper angle, but Kiko is good for it. Can he resist the second shot? And Team Liquid keeping on top. Kiko, the heroics. The Prodigy keeping the team on top. But it's going to be so tough. Lockdown drop. Team Liquid going to have to step back. It's nice. The spacing, at least, that the earlier attacker's ultimate comes out here, pushes TL back, like you had mentioned, denying them as much time to retake this space of their own. But there were 2 lockdowns, which means Koi had to be forced back as well. Kiko goes in for another bite, and there's 2 left. But he's so low. That's got to hinder his confidence. Moves up. That angle from Starkso is such a sneaky one, but now he's been revealed. Kiko going all the way around. He might be able to find another! Pair it up with Yampy's kill. Team Liquid execute the retake to success. A 4K for Kiko. They're not expecting his positioning over towards jail. This is also the Blade Storm refreshed into the next round. Yes, pockets are hurting into the last round of this half. Opportunity to, at the very least, buy into one of his teammates here on Team Liquid. But the numbers can't lie. 17-9 right now for the duelist on Liquid. I think there's a lot of pressure on Kiko to perform here, right? Obviously, there are a lot of famous, you know, duelists across VCT and EMEA, and him getting the step up, coming in over from the Challenger Leagues, he's got a lot to perform, right? He's playing in Team Liquid. He's got to fill in the shoes of Safe, right? So this is no short task for him to do, and for him on his debut, getting these types of stats, it's exactly where he needs for his confidence. Walk up
towards B main. He's been so dynamic. Kiko just wants to keep everyone on edge, don't you? Oh, Kiko makes it look easy. Double and Team Liquid are 5-3. Okay, you know it's a clone. Mystic still on this upper angle. The flash, though, forcing him back. Koi needs something from this, and the fact that Camo is low, you can't feel confident to stay up close and personal. And the fact that Team Liquid are playing this as a team, everybody grouped up, is not going to give them any opportunity. Scratch that, Shadow's found a pick. Mystic is no more. He needs another, and then they're back to equal footing. Here. Shadow. Positioning. Oh, but still gets one for his troubles. And they all circle around Camo to end his life. And off the back of Kiko, again, it is a Team Liquid success. This is the scoreline that we needed to see coming out from Team Liquid. We cannot forget that these roster changes, bringing in this Apex core, is in place of the team that was the winner of last year's VCT EMEA League. Big shoes to fill here, and this momentum in those retakes is what they needed to get back into Icebox after that 1-4 start there up against Koi, who have looked so comfortable. Now Koi on the defense, though. It's where things get interesting on Team Liquid. You've got two Sentinels in your composition. Not much information to go off of when you compare it to the Jett versus the Yoru pick in that duelist to actually try and get behind those smokes, see what's going on those sites, and try and break through these choke points. Yeah, I think it's already a success story here for Koi. 7-5, good half, now jumping into the defense. You've got a lot going for you, as you said, and utility to go for retake. So versatility is the name of the game for Koi. Team Liquid, on the other hand, got to play catch-up, and the best way to do it is with a pistol win. Same walk-up. And this time it's Koi's turn. Shadow leading the charge, but it's Camo with first blood. And just like that, Koi are ahead in numbers. They stick around, no. They're gonna fully back off here for Koi. Still keeping some of that green control. But space found here for Kiko towards this A site. Koi playing so deep in spawn. Happy to give up the site. Comfortable in their retake. They have that retake toxic screen to work off of that cuts off maze. Just not looking to give anything away. It's the simple story of, we got to pick. Stay back, don't push. No need for that. We're up in numbers. We're up in numbers, guys. And Koi seem to know how to do that. But here we go. Team Liquid have got an A-site control. The interesting positioning is from Yampi. He's the person that could potentially turn this whole thing around for the Blue Stallions. It's a really nice wall plant there. Oh, I think someone has spotted them though. Starkzer's nearby, and Shadow turns around in time. Beautifully done. And Koi are even further ahead. Such an aggressive push there into screens, though. Mystic gives one away for free. Enzo on the back foot, but there's a crossfire with Kiko. Enzo shock darting damage. Gets one before he drops, so Kiko's got to do it all by himself, but obviously up against three, it's just a little bit too much to ask of this young gun. So Koi win off another pistol round. Overextending there. I mean, I like the idea of pushing in towards screens, but you need to have more than one person with you. Obviously, with the Sage here on the side of Mystic, you're out of utility. There isn't much you can do other than go for some of these brawls. But you're expecting a little bit more of that follow-up to find those trades, but on an island. Now, great reaction. Yeah, coming into the replay. Love the energy here. I mean, Koi are coming into this with a nothing to lose attitude, right? Yeah. They play against Team Liquid, expectations are low, so coming in, you know, with a success is exactly what you want to see. Looking at the economy too, Outlaw coming in here for Kiko. Oh, baby. They've got pistols to try and follow up. But again, it's a double pump, right? Faster reload when you've only got one bullet to put back in. Starkzer's got an Outlaw zone as well, so he's over onto this A site alone. So there's nothing coming in his direction. Scanning ahead. It's interesting to see. It's like the more powerful option of that kind of pistol marshal buy that we've seen from some teams in the past. The Sage wall drops and Team Liquid will make their way to the site. Nats has been spotted, I do believe. Likely. Kiko's holding an angle that no one's going to peek him out. At least Camo might come in, but it could be an element of timing. With a toxic screen popping, it's not great for Kiko, but the spike is down, and this Outlaw can do a lot of damage. No one's done, oh, well, two of them.
everything player falling standing. exactly as Koi would have liked. Mystic has gone all the way around, and I don't think they quite know where he is, but they do find him eventually. So Koi, unlike Team Liquid, find the follow-up to their pistol win. Very clean retake there. Team Liquid seeming to struggle a little bit on both halves now on how they want to respond to these additional smokes that are coming in. Again, both walls on each side are cyclable. You just have to wait for that timer there for Starkso on his. But it just denies so much information. You're playing without any flashes as well on the side of Team Liquid. Really, the only things that you're relying on is for Enzo to hit some sort of crazy recon, the drone to come through, but otherwise, you don't have much to work with to break through those smokes. Yeah, Enzo isn't having a great game at all. 4-17. Contrast that with the opposing Sober Shadow doing so much. He's not feeling the most comfortable, so definitely not leading from the front in this one, although we have seen him do so quite a lot in the past at Apex. But for now, it's slow and steady for Team Liquid, expecting some sort of aggression to come out from Koi. Always forcing such a conservative drone to come through here, especially with that cascade. Outlaw reveals, and another one to come back up to continue to deny these angles. Oh, Team Liquid have got to win this. Losing this is going to put them so far behind. And correct past. Can Koi read this? Grabinho in the smoke. Do they anticipate it? He's going to just peek out eventually. Only gets one before he drops, but still, this is really good for Team Liquid, opening up the B site entirely, but they haven't gone in for the move. Now looking to regroup here. Sounding the alarms for Koi, but they're actually not looking to make that full rotation over with silence now towards B. The shift back over towards A. It's the smart move to make. You know, it's 4v3, play the numbers, play the trade 30 game. seconds left. You've got 2 flashes to work with here. Backside for Camo as well. Could do everything to stall. 25 seconds on the clock. They should have enough ample time. Although Koi have found their players here. Wall to block out one of these entrances. It's a good one. Shadow. Will we try and go in for an elevated position? Shot dart toward the Spike's location. Nano Swamp misses the mark. And that's Camo to the back of sight. Already no more. And Team Liquid seem to be clear to close this out because Shadows and Shadow only got pistols. And they're not going to be good enough to deal with a stampede of rifles. They know where he is, surely, right? Well, they're still looking. Oh, that was a clean shot, clean flick, but it's his demise, inevitable. 6 rounds for Team Liquid, trying to keep close score with Koi. Koi on a weapons deficit there, though. That was their bonus rounds into this half. Now, full loadout here for both sides. Nothing too crazy coming out on the side of Team Liquid as far as any ultimates that can help with the setup for one of these executions. You're mostly looking towards Mystic to give an opportunity to breathe life into one of his teammates if they do fall early, giving Kiko a little bit more of that freedom, I guess, to be a bit more aggressive into this early round. But again, it's always this consistent slow start towards B main. So hesitant to creep up. And that's a pick you want from Yampi. And it was with an outlaw, no less. So a good start from Team Liquid, exactly what they needed. And I feel like Team Liquid have sort of lacked these early picks. So can they use this to their advantage? Oh, great wall coming through here. That high tide out from Starkso, making it just that much more difficult. What an angle! Whoa, 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 whoa. Whoa, okay. It's like Enzo knew exactly the weakness of that toxic screen, so he took care of it. Realizes Starkso's nearby, and goodbye. So, 5 versus 3, Team Liquid looking really strong. Pair that up with a Resurrect if anything goes wrong for Team Liquid. So, Koi have got a decision to make here, right? Do they go for the 3v5? It's a gamble, right? Best to save those weapons. Yeah, they save. I mean, you've got Enzo who's 2 away from that Hunter's Fury. Just looking to deny that. You look at the money situation as well. Starkso, Grabinho into the next round. They've got 750 at maximum to work off of. They've just got to be a little bit more conservative to guarantee. Especially knowing that Enzo is also on that outlaw as well. I think it makes a bit of a difference not looking to drop one of those weapons. But looking into the next, I mean, Team Liquid, they've done really well now, I think, to try and counter some of the conditioning that Koi have been trying to do over towards B main. They were expending a lot of that harbor utility early on. They stopped doing it. They shifted Starkso over towards another site,
But, and expecting also for Team Liquid to just be like, okay, no, we don't even want to touch B at that point. But they still went back. They went to see if Starkso would continue on with that utility usage. And when they didn't see it, it was that opportunity to push up. Sure. Entering another buy round here. A little bit on the weaker side. Robinho not sure if he wants to invest into a stinger or something, but ends up with the Sheriff. Revealing area. It's suboptimal for Koi for sure. Want to maintain this lead rather. The Team Liquid easing up on them, closing in on them. Can put a lot of pressure. You can see already pressure onto that left-hand side. Nats, with his toxic screen, with his presence. While Team Liquid keeping them on their feet really on this A site. A lot of information given across different sides of the map, but it seems Koi is getting the gist of it. I mean, they're playing more for that retake, right? That's why you have Camo playing a bit more aggressively towards B. Not all the way up into B main, but ability to teleport out if needed. Then playing very passive over towards this A site. They have the Reckoning to work with again. Not ready yet. Koi just playing that retake game, knowing that they have so many opportunities to provide cover in that post plant, to find that defuse, or even just cause chaos into the plant itself. Scanning ahead. Enzo's just being such a menace here. Yeah. He's keeping them so busy. And you can see Shadows is walking left and right. Where do I look? Where do I go? Sort of a confusing game for him. But still, Koi have got two defenders to this and can throw utility that can do quite a bit of damage. Even have close up the gap. And look at Kiko. Oh my god! Surprise from What above! a dash! Goodbye! And that's already advantage for Team Liquid. That Reckoning also already expended just off of Enzo's contacts alone towards B. Nothing to work with now with ultimates. And Kiko's being such a menace. Reigns supreme from the skies above. Give him the ace. Oh, not quite. The denial from Camo, but he's got to find 4 of his own. Make that 3, because he just deleted Yampi from existence. Decides against it. He's got to save the weapon. The eco is so bad for Koi right now. I don't blame him. You can see Mystic is going for the chase, but who's chasing who, mate? Camo's got the backstab. Nicely done. So Team Liquid are closing up the gap here. This is going to be an 8th round in the bag. And off of Kiko's craziness for yet another time. I mean, the vertical angles that Jett is able to provide has been a bit of a struggle. I guess that is the answer that Team Liquid have found over to these smokes that are in the kit of Koi. Just being able to peek over top of them, catch Koi off guard in that kind of regard. 29 and 12, 1 away from that 30 bomb. The ace could have sealed the deal there. But as we head into the next now, save rounds here for Koi. Just a hero rifle in the hands of Camo. And Koi has been on a constant state of economical recession, right? They've never been able to get a good buy. And even when they're on the eco, it feels a little bit rough. No. Oh, okay. If Kiko would have got on that one, I'd say you're impossible, mate. But still, brought back to life, square one. Dashed all the way in, so deep. 4 players on the side of Koi, though, here on A. Shadow so close to the action, but Nats reads it. It's a simple spray across the smoke still. Kiko from above, not allowing Camo to be a menace at all. And Team Liquid taking these strikes with ease. Starkso overstays his welcome, and Yampi wants a double for his meal. Hey, you spoke about the shoes that Kiko had to fill in here, with Safe being the one that he was being swapped out for. This rookie in his debut year of VCT EMEA. The numbers speak for themselves, the plays speak for themselves. The way that he's able to be so confident right off the gate, this first time on the big stage. Slaps. What an insane player, for sure. 30 to 13. Okay, that first shot wasn't the best, but he still manages to keep on top, keep Team Liquid back into contention, right? They brought themselves back to a 9-9 score, and definitely making Koi sweat a bit and get a bit frustrated because they've had a lead. These are 4 rounds in a row. After the pistol and the follow-up, Koi haven't won a single round since then. Hey, I mean, it's very similar to how that first half started out. Instead, it was that initial anti-eco in round 2 that got traded out. The spams expecting, again, that more aggressive nest positioning. Now a blind Hunter's Fury off the contact of that recon, finds 1. Oh, Enzo gets 2 on the first tag and finishes off Stark or so on the second. And Kiko's find himself some very deep space here. And
and Team Liquid have just taken over the site and they've got the advantage. I think the issue for boys is just losing too many players early. They can't play off of the advantage, but they're aggressing really far forwards already. Shadows on the case, but Kiko's not going to allow him to do a thing. They've even got a flank in the making. Look at Nats. He's going all the way around the world and he's catching a player off guard already. Double that up, Nats. The lurking man himself is back. And there's only one left, and he's got the wrong idea. He's off on a remote island somewhere on vacation. Grabinho on the B site. And this is going to be the lead for Team Liquid finally. Koi needed that round with where their economy was in. Man, really nice conditioning coming out from Team Liquid in that situation too. Because we've consistently seen Nats actually sticking with the entire squad. Usually a 4-1 split with Yampi being the one to be that lurker. A role that we're not really used to seeing Nats in as well. He's typically the one taking on that slot, taking on that timing. Gets taken out this time around, but nonetheless, they weren't expecting that wrap back around. There's something to be said of the rookies of this year. 3 out of, well, I don't know if you consider Shadow being a rookie. He's made his mark in VCT before, but this is, you know, the new iteration, the partnership era of VCT. This is his first time coming in. You know, you got Cameron Grabinho also joining in from, you know, the challenger side of things. They've experience together, right? Being able to keep and sustain a lead, and now it seems that towards the latter end of this map, they're not finding their footing on defense, and it's bothering them. But they've got a lot going for them this round. Ultimates, weapons, they've got to win this to stay in the game. Otherwise, it's economical collapse all over again. And Team Liquid are bound to close out this game. Got 2 in the Viper's pit here towards B. Spike leaning that way as well, but just a whole walk away now at this point. With the noise made though, already towards this A side, you see rotations being pulled mid, very empty. Koi have to play very passive towards mid spawn, forcing the usage of that owl drone because they hadn't had any information there in the past. Yeah, if you can find ult hooks onto Yampi, it would be optimal. They want to go behind the pit here. He's given a ping of Nats' whereabouts, but that's all he got really. Which begs the question, where are they? It's in mid, and Kiko has shown his awareness. Pushing forward, Hunter's Fury. Oh, that's going to block him in. That's a great line. That's a guaranteed kill, never mind. Kiko lives, but it's Cameron getting a kill instead. Infiltrating the back line, but it's Yampi and that's to stay on top. So Team Liquid, topsy-turvy. They need to collect the spike again, but this round is definitely theirs with 30 seconds to spare. Look at the way that Yampi's just walked all the way up towards A. Starkzo's being a sneaky menace though when he's able to double up together with Shados. Oh, Kiko needs to go for the fight, but he fails. And it's all down to Nats. He's got full health, but he's up against 2 and he's been notified. They're well aware of where he hides out, and he's got to deal with 2 different angles as well, 2 different elevations. He's got to try and run around, but doesn't spot out Grabinho. It's Starkzo to end his life. Koi get themselves onto double digits, and they square things right back up. What a way to keep a hold on mid there when we were saying that it was empty there. The information was lacking for Koi. And it all had to do also with Shadow being in a great position towards A spawn to have that angle for that Hunter's Fury, funnel out Team Liquid to force them out of kitchen, force them into those fights. And then you've also got Grabinho, who is just exiting that Viper's pit, trying to clean up anyone trying to walk towards B. Double digits for both sides now. Lockdown in hand. Things to be ironed out from both sides for sure. First official, always going to be some shaky business. But lockdowns on both ends this time. Team Liquid, other ones with 3-1 ultimate advantage. This is a site going to be hit, and Koi are kind of hoping that's the case for hiding out. You should run. I don't think we've ever saw such a big stack up come out from Koi. Closed. Immediate response there from Shados' lockdown of his own. Everyone forced to back off of this site. Looks like Nats might be trying to play the bait here in the pit. That's actually a massive move. If he just sticks around and doesn't die, it's massive because he's just gained so much site control for his team. But Koi know of the plan, right? Now they can just spray into this Viper's pit as soon as they hear people crossing through. They're spraying towards the Spike's direction. Kiko wondering if this is the time for him to move through. He's waiting perhaps for a flash, or is he going to go for a dry peek? Kiko finds the right timing. That's a double for him. Enzo tries to find another chance into this, but Koi keep close. Starkzo, he's being a menace around the backside here. And as long as he hasn't been dealt with, Team Liquid are walking on eggshells. The timing here through the smoke, the plant right in front of them. Spike planted.
Yampi on a long distance with the operator. He can play the off angle, but with the Viper Spit in front, it's definitely distracting. Last player standing. But Yampi actually finds Grabinho on the cross. So Starkso left to bend himself. Matt's got it red, and that's 11 to 10 here for Team Liquid. The lead is theirs yet again. Just missed out on that timing there, but what a way to turn things around here for Team Liquid. Operator now in hand for the attacking side. Yampi the one to actually pick that up as well. Curious to see how he looks to handle that. Again, he has been that lurking force typically towards that A site. So maybe just trying to deny that initial A main information from Koi, that space that they've been looking to take through pipes, through Nest. But a timeout now to be called here by Koi's side. Yeah, they've got to take this timeout. And again, it's the old and tried story here for Koi in this half. They haven't been able to find their footing economically. Every time they reach into their pockets, they're not finding anything. How can they invest into weapons? But you know, this is a difficult one. This is where Team Liquid's, you know, success on even in rounds that they do lose, they keep the score close. They keep it, you know, in a way where Koi can't save a thing. I think, though, we can't take away from Koi here. On the defense, they've been making a lot of different adjustments. They've been a bit more proactive with the utility coming out from start, so then they shift back towards playing a little bit deeper in spawn, trying to see if using that coverage on those retakes would favor them a little bit more. And the real shift, I think, for Team Liquid was the fact that they were paying a lot of respect to the controllers here on Koi in the beginning of this half, even in the beginning of the entire matchup there. Well, the pressure's definitely setting in here for Koi, and you can definitely tell inexperience perhaps, but Shadow and Starkso, Shados and Starkso need to get these lineup of rookies back on track here to try and catch up to Team Liquid. Thing is, even with all of these adjustments, it's really been Kiko just fully disrespecting the smokes in that kind of regard. That has been the answer for Team Liquid. Slowing things down again, knowing that Koi has taken some opportunities to push up on their eco rounds. Nobody's gonna bite though. It's very patient moves here for Team Liquid. Yeah, everything Team Liquid has been doing on this attack is well calculated. Yeah. Clearly knowing, okay, we've got to get a pick here at this point, and where does this lead us if we end up being on this side of the map? Distracting as well. Koi not quite able to read Team Liquid's playbook. Did Shadows get wallbanged somewhere towards mid, like by the operator from Yampi? Like, I'm wondering where that damage actually came from. Maybe he just Into the early round, but broke his kneecaps. I don't know, when he just dropped from that's a elevation. long drop. That's a long, That's a long drop. Yeah, not that case. Probably got shot from a distance. Curious, I just had to point it out because I hadn't even seen that engagement, but now there was a step made there in the drop from Kiko towards A here. I love seeing Yampi on 30 the operator. It seconds allows left. Kiko to go really far forward and play the game he likes to play, the explosive gameplay that he likes to play. Kama gets one, but that's all she wrote. Kiko will be able to get himself the spike plant, and Koya all the way across the B, so the rotation will take a while. I mean, it's all about damage here. I mean, you talk about damage, but Team Liquid are getting themselves on 12, right? So that's one away from closing out Icebox. It's match point. I think realistically, especially with the way that Team Liquid is playing this post plant so far back, knowing that they have those molly lineups, they have that opportunity to use the shock darts as well. There isn't too much Koi can actually do. And it's not like they're even going to try and play for any of those ult orbs either. With that match point looming, you're only looking towards this reckoning here from Starkso into the next round. And realistically, they don't have orbs to build, right? They don't have any, they're not any close to any ultimates. It's no worth. Well, match point. 12-10 for Liquid. One away from closing out their own map pick. A rough start, but it seems like they've been able to compensate here on this attack side. Well, someone's been able to compensate here on this attack side, Kiko. 36 and 15, 4 away from 40. Yeah, the second fragger of his team is at 17 kills. He's got double, more than double. And I think the scary part here for Koi now as well, sure, they've got a full loadout to try and play for this overtime, but they also have to end this round as flawlessly as possible to retain as many of these weapons. Forward look towards the C site. Yeah, well, Team Liquid take up me and B. Yep. Mid and B. Revealing area. Quiet moves. But it's always Camo that's going to be playing forward, right? He has that ability, again, on the Yoru pick to TP out.
upper angle here for Kiko has done wonders for him in each round. Clears up a lot of space for the team, but they need to make sure that these closer proximities to the B site need to be cared after. Oh! No. Yabba doesn't care about the drone. He just pushes past it, because why not? He can. Nat is also in the flank. There is so much in the making here for Team Liquid. You can't drone there either. No one is watching your back, and Yampi with the operator waiting for that backstab. And all in the meantime, it's Kiko close by. The site has been taken over. The spike's been ticking for quite some time, and it's just going from bad to worse here from Koi. Only one remaining, but Starkso's life is short-lived. It's Team Liquid to close out their own map pick. A rough start, but compensation coming out from Kiko. A solid performance by this prodigy. Absolutely insane things that we're seeing from Kiko. The first game on stage here for him as well. It leaves big expectations as this tournament continues to follow through. But you also can't rely on performances like that for every single map. The remainder of the team does have to catch up. Well, it's been a close one. Let's see if Koi can follow up on Bind right after this. See you in a minute. I know a place that will break you into 1,000 pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Ay, Caballo Grande. Ay, Dolor de Nieve. But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Hey guys, it's Jimmy Lin, former professional Counter-Strike player and Valorant coach. Watch out for the stairs, clear this angle, you're going to be able to fight this. Red Bull gives you wings.
Oh, what an electric way to bring Icebox back into the map for Team Liquid. Or should I say Kiko? Bring it home for them there against Koi, as you can see him in the AIM Labs warm-up. I definitely need to know his sense, his breakfast, his training routine, his crosshair, everything in between. I'm your host, Sun. I'm back here with Steel, who I've especially brought on here to kind of batch a little bit about Kiko. You know, you used to play with Hiko. Kiko, are you kidding me? I know, I waited a long time to make that joke because, Steel, I have to say, Kiko has to be the reason they won that map, right? Has to be, surely. Look, I need you to get a seat right now, okay? You need to sit down, you need to brace yourself. Kiko did have a really outstanding performance. He had a lot of kills, 37 kills. Oh, is that what you call an outstanding performance? That's what I would call an outstanding performance. Okay. I would like to say a couple things though, okay? On defense, he was getting a lot of deep lines with the op, but it felt like there were a lot of mistakes and decision-making questions from like the whole of Team Liquid, including Kiko. So even though he had a bunch of like amazing shots, he had a lot of good opening rounds, he had a lot like right here. We got 37 of these, by the way. He got 37 of these. He got a lot of them. But we have to look at the 1v1s and the decision-making there. On one of them, he's throwing a cloudburst at the ground. He's, instead of being able to pull out the shorty and trade his teammate and get the defuse. Another one, the Sova ulting from down at B garage and not in a position, but Kiko gets off the defuse instead of just staking it, goes all the way out, could have lost that round as well. And those types of uncharacteristic little mistakes that they were making was something that Liquid was doing all throughout the series. And when they started making this comeback on the attack side, yes, Kiko was a part of this, but also the rest of the team started to show up. And we saw everyone contributing a little bit equally. Kiko, yes, he still had more kills than the rest of his team by about 10 frags over the next person, but at the same time, he's getting some trades. He's lost a plot. He's lost a plot. 37 kills on LAN. Never played Tier 1 before. Debut, by the way. Double the amount of kills that Nats got. Nats! We're talking about Nats. And let's be fair. Team Liquid would not have won this map without Kiko. I'm overhyping him. I'm thinking the next Durka, the next Ye, the next whoever your favorite player is, it's gonna be Kiko. I fully am sold on this train. I don't care, Josh. I don't care about any of that. You did a really good job. It's a team effort, though. They're gonna need that team effort. Kiko and mates, Kiko and whoever else. But yeah, Lothar, I'm seeing you giving me a disapproving look over there. Surely you're on my side. I was just hoping that Steel will use the argument that the reason why no one else has a lot of kills is because Kiko got all of them. So it's you know, that's not their fault. Don't care. Anyway, Kiko coming on to the next one. Now, I'm into this. Come on. It's been a while since we had a player come in as a rookie, play like that. Yes, the 1v1s, maybe he was a little bit nervous. Who knows? But I'm going to throw this to you, Lothar. Can he replicate that on map 2? 37 kills on map 2. I don't think that's going to be something that he can replicate. But at the same time, I feel like he's one of those players that was coming into the VCT with really high expectations. So I'm not really surprised that he's doing well. That well is insane. 37 kills, I agree with you, Insu. That is phenomenal. Yes. And he had some really big impact multi-kills that probably would have been round losing if he didn't nail them, right? So there's a lot of weight on his shoulders, but Bind doesn't really give him that much freedom when it comes to performance. That's a different beast when it comes to the map select, right? Yeah, I think one of the things that really helped set them up for a lot of those rounds and a lot of those kills was actually the start of round plans for Liquid did look pretty good. I think why we're highlighting him so heavily right now is because everyone else on Liquid also failed to deliver. If all of them are able to play as well as they did in the last like 5 rounds of their attack side on that map, then they should be able to catch up with Kiko a little bit. So him keeping them in the game there and having that breakout performance is really good. I don't want to take anything away from it. I just want to say that Liquid has a lot going for them, and they also can, I feel like the longer the round goes on for, the more mistakes they're going to make, and they have really good start around plans. Well, let's have a look here at the agent select, because we're moving away from the Yoru, moving away from the Jet. We're going to get Raze versus Raze.
What do you guys think about this? But this is very interesting because we're gonna see a Fate Race combo from Koi over here, but also Starkso is staying on the Sky. He's known for the Sky, let's say, plays that he had been doing in the past, but now with only 2 flashes, it's gonna be very hard to be efficient, specifically because you probably will not use the flash at the beginning of defense on the Fountain, on Long B. On the other side, we have Liquid though, with the Gecko and the Sky together, so a little bit less synergy for the Raze, but a lot more safety when it comes to planting. So attacking side, I feel like it's actually gonna be better for Liquid, but defense is gonna be better for Koi. So it's like, okay, it's kind of balanced. Yeah, and also Enzo coming out with the Gecko as well here. And you spoke a little bit earlier about the role changes, Lothar. Mystic on Brimstone. What do we think about this? Actually, we don't have time, but I will get your thoughts after this map and jump back in to the game. Over to you, Pavlos and Ash. Thank you very much, Yinzu. It's time to break into our second map of this series. Koi, they started off really strong on the first one, so they'll be definitely hoping on their own map pick they can do the same. But yeah, it feels like this particular map, there's a bit of a conversation here. How do you kind of break through and have more impact now with the Sky nerfs have come in? Both of the teams seem to have a different idea of how they're doing so, right? One with a Fade, one with a Gecko. What are your thoughts on this here, Ash? I think it's interesting because with the Gecko, you do have that kind of safety net in another flash type of utility, but then also with the Fade, you get that additional clear where that Trailblazer was also nerfed. We have to keep that in mind, and the ability to actually send that through TPs, I think, is pretty important. Now Koi look to move onto this ASAT on attack here against Team Liquid's defense camo. First blood, Kiko no more. Enough of his funny business from the previous map. But now they've garnered full site access. And it's Mystic waiting on for his team to try and join in. Smash that is actually trying to go for a chunk himself. Gets eliminated, although Enzo does find a pot shot through the smoke to keep things at least at a fathomable condition. Still 2 guiding lights here for Yampi to work with, though. First one finds a bit of info, but not much you could work off of. Second flash coming through together with Dizzy. Yampi finds some space, but you need more than just a trade here. You need to find yourself on top with numbers. Otherwise, they'll all come in and start shining in shots on you. Nats good enough to find an isolated pick. Enzo as well, but a Shadow left alone. And little bro isn't on the spike anymore. It's Enzo. Gets a half, now gets off of it. But who's going to win it this time around? Enzo is going to have to stick it, and Shadow isn't going to miss that shot. It's Koi with a second pistol this series, leading the charge on map number 2. Really nice micro play coming out from Shadow there, just ensuring that they had that time in the jiggle peek to guarantee that it was at half that Enzo got off. Now, with this lead, a very heavy buy coming in here from Koi with these light shields. Got 2 full rifles, Bulldogs. This is, if they can save a lot of these weapons into the next round, it will contest very nicely up against the anti-eco we'll expect to see from Team Liquid in round 3. But for now, focusing back into this defaults play here. Guiding light. Kiko just keeps walking forward. Just keeps walking forward. It's like, whatever. Yeah. After last game, confidence abound. Tons of it. Starkso's in a bit of trouble, though. He's the only player from Koi nearby, and he's been bullied out. At the same time, Team Liquid gains so much information, it's definitely going to be a B hit, but with all this lone control, there could also be a TP back, so you can't be too careful. It's Team Liquid taking a gamble and trying to stack up their players here. This flash could be immaculate. Yampi, that's the swing. No one can see a thing. Yampi's double, but they need to be careful. Koi are bouncing back here from this long side. Grabinho doubles back up, so it's still Koi in charge. 2v3 now, split up here on Team Liquid. And Grabinho doesn't want to stop fragging. Nope. Leaving Kiko to himself with a ghost. Takes down Grabinho. One more. Lightning fast reaction timing, but Shadow's got a big gun. And against the tiny one of Kiko, it's going to be a 2-0 for Koi. Really nice idea there, though, coming out from Team Liquid with that push out from Hookah. I think they just didn't anticipate that anyone on Koi who had already pushed up towards B long would be so close to Fountain still, expecting them to be a bit deeper towards that B site. But we did talk about the fact that that was an expensive investment into very powerful guns for the anti-eco round there for Koi. Leaving them with not as much firepower as you would expect. Still looking to semi-eco it up here. Speeding things up towards B long. Trailblazer sees about 2, but it's all a ruse. They don't actually opt for the space. They back right off.
It's a matter of challenging that space and forcing Team Liquid to take it all back if they need to, and it's exactly what they've done. Mystic sticks around for a little bit, but they do opt out of it, and Koi going for a second go. Maybe they thought it was an obscurement, maybe they thought it was an All a Rouge hit for the A side, but instead it's the double front take onto this A side camo. His feet are burning, but he doesn't care. Still, Koi coming out on top, but this is so scary for Team Liquid if nothing is done about it. Koi, advantage. Kiko, so scared to take that fight. So Koi are big time ahead with a spike plant on this B site. We've also got the heal coming out from Stark, so replenish health, but down to a 2v2. Shados' angle was so sneaky, and it's a wide pick Kiko had to take, and Stark's just going to play a different angle to make it all too uncomfortable here for Nats, and oh, you can see how much he's fidgeting. He needs the pick and he needs it quick, but it's not going to happen to him anytime soon. It's Shados with a triple. Koi work out a thrifty round of their own. And what I've got to point out in that round as well are the 2 snake bites that Shados actually threw onto site on that B hit from Koi. They deny the upper angle of B-Tube, and then they space off that retake, denying that lane from CT, from Team Liquid, to continue to flood forward, just beating that timing. Now, as we head into the next, Enzo, Marshall in hands here, looking for the B-long angle. We saw the coaches, and I wasn't sure if they were surprised, as in like, wait, we won that? or like, you know, questioning what happened in the early parts of that round. Maybe we'll find it in an interview. Yeah, maybe. Frankie, if you're listening in. But still, Team Liquid now on the pistol. It's damaging. Koi's strong start from the previous seems to be following suit here on Bind. And it's a clean pickup here. Kiko no more, and Nats troubled in Lamb. So Koi have been able to split the site in two. They still got to deal with Yampi being quite the menace. Nats has found his way in as well. Team Liquid, equilibrium. Yampi's sheriff has been disgusting. And so Vi goes for another swing, but 2 staring at him, he doesn't stand a chance. Enzo try to go for a shot there, but no. It's all in vain, and Mystic's position telegraphed. So he's basically living on borrowed time. Oh my god, just the util dump here for Mystic. Scary It's like team. you want to go out of lamps this way? No. You want to go lamps out of this way? No. No options. No options. Koi 4-0. Strong start here for Koi. Similar story though on Icebox. It took a little bit of time for Team Liquid to warm up, to get the reads on how Koi were handling themselves, how they wanted to deal with their composition, but a bit more of a standard look this time on Bind. Yeah, it does look like it. I feel like the previous matchup, they just needed to rely on Kiko way too much at the start, and it's something that the analyst desk hit on, right? Is it something that's replicatable? Can they do it again? And for Team Liquid, they're just hoping all of their you know, puzzle pieces get put in place. Can't really rely on one to paint the picture. The dynamicism you get between the Raze and the Jet are also very different in how you get to aggress forward. But again, when we saw them light up, it was on that attacking side. All 3 maps, Team Liquid starting on the defense first. Prowler in towards Hookah, not to find anything. Trailblazer towards Long to find all this information. It's only Yampi alone towards Elbow, playing for that retake with the Seekers. Here. He has to live with them though. Spike dropped, and Yampi heard it, so he's definitely going to start spraying once he hears the spike being planted. Starkso is so close to it. Flash comes out, and Yamp is quick enough to react. And now with a Thrasher out, one of them is stuck in place. And that's exactly where Yampi tries to move in. And Koi's attack crumbled into pieces. Instantly, Team Liquid sees control, and there's 2 left to try and fend it all off. There's an orbital strike, though. No need to follow it up, but he can buy some time. Touched once. When do you start spraying? Do you afford to use the orbital strike here? No, you don't. And there you have it. Team Liquid only lose 1 player throughout it, and they get themselves on the board finally. We've talked so much about Kiko, but I feel like even on Icebox, we didn't necessarily give enough love over towards Yampi, and the way that his picks have been so impactful in each round that he's found that kind of success, those 2-for-1s. And again, didn't even need to expend the Seekers into that round, saving it over for Koi. They're cycling up to 4 ultimates now. We've got Viper's Pit for the post plant, even to try and walk up and take some of that A main space with it. As well as a
potential explosive entry here from Camo. Koi haven't been beating around the bushes with these attacks. They want something, they get it, and with these ults, it's going to be so much easier for them to do. Showstopper in hand. They're just biding their time. There. Yeah, the thing is, Team Liquid have got a hell of a lot of players on this A site. This is exactly what they want. Move into them. Viper's Pit here for Nats. And the orbital strike to try and find some room. Nobody's there, so it doesn't affect anyone, but the showstopper instead from Camo does a lot. Enzo on that closer angle could have done quite a bit, but now out of the equation, Koi will find themselves on top. Viper's Pit to take up a lot of space outside of Lamps, moving into the CT side, and Kiko looks to push past it. Oh, he's very eager to get pushing here. Starkster, nicely done to deal with him, but still Team Liquid trading equally. At the bottom end, though, as it's a 2v3, and only now the spike goes down. Viper's Pit's not even overlapping with one another. Seekers out from Yampi, trying to deal with two, but Grupinho's on the case, and Nats left to do it alone. Known for his Sentinel tech, but now on the Viper, he's going to face a Viper on the opposing side, and that Viper's got a shorty with his name on it as well. Koi, they used everything that round, but they got it locked in nevertheless. They may have used everything that round, but they also forced two ultimates out of Team Liquid. Ones that would have been difference makers as the series goes on. Now, only the orbital strike to work with here, and a timeout to be called by TL on this eco round. Man, I think, looking at the A site as well there, Pavlos, there were smokes, like I think every single brimstone smoke went down on top of the Viper's Pit. It's like they can't shoot back if they can't see. No, it really was a round that was more about who was going to survive and do better in those scrappy fights, in the chaos in the midst of things. It was not calculated, which is the environment that Team Liquid tends to thrive in much more. Yeah, but in this circumstance, Koi had a lot more AoE damage available, right? Oh, yeah. Orbital strike, showstopper. They didn't really need to see anyone to shoot. No. So those early advantages did pay dividends in the end. Team Liquid, they lost a few, right? Whether the previous one was the one that they shouldn't have lost, you know, so much was spent their direction, fair enough. Not much they could have done. But there are discussions to be had, right? Why are they losing so many buy rounds? Why aren't they being able to gain the advantages? They had some pretty good retakes we saw from Icebox, but they're taking their time and trying to replicate that on this Binds map. We also haven't seen as much, like, I think we've seen a little bit of pressure from Shados. Again, very standard toxic screen over towards that A site. But Koi haven't really needed to play too much with that kind of conditioning, with, again, the explosive entries that you've mentioned before. Into this round, though, Team Liquid, just they're doing as much as you can do. Could see a change in the tide here if Kiko can maybe manage to get that showstopper online. Yeah, I feel like Team Liquid need to go aggressive here, but it's red by Grupinho instantly. I don't think he even saw anybody. It was just his intuition. They've played that spot before on eco rounds. Yeah. Just gotta spray it. Better safe than sorry. But this time it's Team Liquid to be sorry. Oh, doesn't do good against full armor, especially when the bullet goes through a wall. And with the money Koi have, they'll be on full armor every single round. Yampi trying to find consolidation kills. A prize or two. Starkster's low could be a pickup, but no. With the Prowler sent in his direction, there's nothing to be found. But this round, this is probably the round that the tech pause was for, right? The attack pause was for. Let's see what's put into place here for Team Liquid, because they've been struggling on this defense. I mean, no, they know that they're cycling up to that showstopper here for Kiko. Then you've got the orbital strike that Mystic's been holding on to for a couple rounds now. Looks like the answer that they're looking towards is going to be that operator. You do get the trade-off of pulling out the showstopper, the raised rocket, if things do go awry. But for Koi, I think what they're doing really well is they are overwhelming Team Liquid with the amount of information they can garner with their double initiator composition. Yeah, something to highlight as well. You might have a high-flying performance on one map here, Kiko, but it's another to be able to replicate it across, so it might have gotten to his head. It's like, it's expected of me now, perhaps. But no, gotta roll it back, roll, gain space, gain picks now, and now he's on the operator, but you can see Koi show their presence early towards Lamps, and now definitely put their forces together to go for an A hit. And they're happy to do that, because again, they have those prowlers that they get to work off of. This top truck angle. Yeah, Kiko needs a pick here. Team Liquid haven't been getting enough advantages early on. They wait such a good wall, though, to deny that line of sight.
Just walk up close. Yeah, and they'll just peek through, walk over. Nats, he's there, but he's all by himself. He spots them, snakebite coming through. So what does Kiko do? He stays on top of the truck in case the wall does go down, but still, it's going to be a trade of the skies with Kiko coming in up front and face and fence center. Instantly getting camo out of the equation. So now Team Liquid finally ahead. Shadow, notified position. Nats being the gatekeeper of Lambs, triple to his name. Team Liquid finally getting another round on the board. So well done. Everything relying on that early snake bite as well that bought Nats that time to regroup. I was a bit worried there. Nats could have been separated from the play without Kiko to really help him out. But what a way to close out a round. That's the kind of momentous play that you need if you're Team Liquid to get back into this first half. You definitely need it. And it's Nats you kind of want in that position to actually start fragging, right? Because we talked about Kiko. He needed the follow-up from other teammates to, you know, step up. And it feels like when the rest of them start to feel confident, get those multi-kills, it might get them in the right direction. Bit of a gap for the smoke here that Kiko can work with. Nice flash protocol at the very least, but we know Kiko, he's not shy to just continue sticking on one of those angles. Yeah, he's got a get out of jail free card, right? He can just move into the op, but instead, he just moves in forwards. Just goes even further into that long side, which clears the rest of the side. Look It how much definitely means info that they it's going to have. have to be an A hit, but the rotations haven't come in here from Team Liquid. Instead, Enzo gets a pick, the shove comes through, they're into that lamps area, so they need to be careful. Nats isn't really wary of it. Flash comes through, he's killed out, and the full A-side control is theirs. Enzo hasn't been dealt with, which is the important part here from Team Liquid. They need to keep control over this side. Do they continue to push the issue though? With the spike all the way back towards A market, could see for a rotation, but They don't have any smokes to deal with this though. Grubinho, no smokes available for him. Shadows, he's used his poison cloud. just Kiko hiding on B with that operator, but now smoke's down. They have front sight control. Team Liquid don't know how many players are in lamps right now. They've got no clue, but the question is, do they even try and challenge 30 it? seconds Yampi left. feels the need to go for something aggressive himself, but he might be paying for it with his life. His feet are definitely visible from the bottom side of that smoke. Or is it? In he goes, spray down in. The Lamps players do move out. They do find a kill, but it's Enzo to stop them in their tracks. 15 seconds of time. It's so much pressure on Koi, but it's Shados left alone on the hot seat. But the spike is just too far away. He can pick it up, he can go to the other side of the map, but it's not going to be enough. Team Liquid will be squaring up a round win again. Finally being able to chain a couple of rounds together. 3-6. And in their attempt to close up this gap against Koi. What an incredible read coming out from Enzo. Just knowing that they did have so much concern about that lamp's control, no information to work with, and then also trusting Yampi to push up in that situation. And it's just kind of unlucky there for Koi that the one player that gets stuck is the one with that spike as well, but they were completely swarmed, fish in a barrel. 3 rounds left into this half. Seekers available here for Stark, so again, they've done really well with the initiator information here. Yeah, same smoke, sort of alluding to the idea that Kiko is also nearby, so you've got to be afraid of an operator. But this time, Kiko's all the way to the other side of the map. Just that conditioning. But they cleared it out. No operator, hiding out. There's also an attacker-sided smoke that was used there to guarantee that octagon control. But it's Yampi with first blood. Actually, with the push coming out from the B side, it's fairly dry. It's still traded out. The Seekers come in as a follow-up. Nats on the back line, causing a lot of trouble. They haven't got hookah control, which is really important if you want to take over this attack. Mystic, calm, 3 points of health, no issue at all. Definitely not shaking where he stands. But Koi, they're the ones that should be shaking here. They head towards the A side, it's the right call. That's the empty side, but it's still them trying to walk a hill. It's 2 versus 4. No smokes to deal with aside from that short toxic screen. Nice nade to push off the angle of the plant there towards truck. Kiko has all the vision that he could ask for here. Yeah, he's delayed it quite a bit. His teammates are here to help. Spike tapped. Ooh, TP up potential. 30 Kiko goes seconds for a swing. Grubinho thinking about it. 25 seconds. There's a necessity here for Shados to get a pick. I feel that's the plan here for Koi. But Kiko's going to hold that angle all What day. a shot. Grubinho peeks it and gets whack-a-mole in the face. What an angle. Still, again, the angle here is the toxic screen towards short. Playing in front of it. Shados can pop it and run back afterwards. Mystic was the low player. He's
he was the one, you know, in charge to figure out where Shados is. But now it's a 2v1, and Kiko just takes up the attention for his teammate to come in for the kill. And that's Team Liquid on the board again, 4-6, with 2 between the two teams. Clean coordination there into the retake here for Team Liquid. Looking into the next round now. I mean, man, okay. This was an insane round, I'm not gonna lie. Like, looking at these replays, okay, thank you, Prod, for the little pause there, the little peep of the brimstone head over the truck. And the zoom in. Yeah, that was king. All the money. But timeout now here. Koi, they started off hot on the attack. Now, Team Liquid, again, I said, they just need a little bit of time to get those reads, warm up and adjust to the gameplay. You cannot deny the fact that Enzo has done very well with his adaptations. We saw it on Icebox and now into Bind. Of course, Icebox is a little bit of, that was all Kiko, not gonna lie. Enzo, yeah. I'm sure, incredible calling there as well, but it's hard to lose a game when your Jet's going that hard. But now we're looking at Koi. What can they do to change things up? They were winning on that information game into the early rounds, but they haven't actually done those same kind of plays. They've shifted away from it. It hasn't been working out. I feel the fact that Kiko's been allowed to sort of move in forwards, take aggressive positioning, has put Koi in a difficult spot where they need to use utility early, and by the time they need to go for site execute, they've already used up a lot. And by that time, you know, that they've used all that utility, they've given away the information. So, you know, there's plenty of defenders to take that on. And I think a big part there is, I talked about the synergy between the Sky and the Fade pick here for Koi, the fact that you get to make up for a couple of those nerfs that Sky did experience in the most recent patches, but you're also seeing often the Trailblazer and one Prowler being used simultaneously at the same time in a round, instead of being staggered. Koi, after that timeout, will definitely find a way to try and get themselves in. At least they'll try. Yampi caught out by a flash. Very low on health, but manages to get out of it. He's got the Seekers, you gotta back up. Some would say he would vacate, but that's not Yampi. He's built different, and he'll stick around to get a kill before he drops. 4v3, Team Liquid with the advantage. With the spray coming out from Mystic too to just continue to clean up. Shifting back over, 3 players in hand, trusting Kiko with the operator to guard A all by his lonesome. So Koi want to bait the idea that they've rotated. They're no longer in the B side, but Team Liquid aren't buying it. No, they're they too never smart do. for that. Open book, and Enzo will slap that book in their face. 3 kills for the lead up, and that's 5 rounds for Team Liquid. I feel like Enzo's in their heads right now. They continue to go for those strats where they do cut that noise. But again, you can't really do that when you also don't have a man over on the other side of the map, where you don't have a read on what's going on the other site. Yeah. It's a huge gamble. And I think Team Liquid are wise to that too. The fact that when they are going for those plays, they don't have that kind of lurking presence. And the ultimate cycling game from Team Liquid is obscene. It's pretty impressive right now with a push aggressing here from Team Liquid as Kiko gets a kill. Still, it is a trade as Camo's been able to do a good job of it. What? But Grabinho gets caught from his back end. And Team Liquid don't want to hold back. They want to push even further, and Shadow's going to try and punish that. He knows that team all too well, but Tanat buys the time to go all the way behind. Oh, sneaky man. How sneaky are you? It's 2v2, and it's anyone's game at this point. Not expecting that push with such aggressive play towards Zuka, and look at this angle that Kiko is opting to take. Oh, it's the best position he could take, but he's so low, so he can't feel too comfortable to hold that position for another time. And Nats has gone all the way around here, taking his sweet time from spawn. And Kiko's definitely going to wait for it. Snakebite to work with, as well as that Viper's Pit into this retake. Playing split here for Koi as well. Shados, the one with more health, playing over towards elbow, jiggling. Well, they got information of where Nats is. Player And Kiko gets spammed! That's exactly what Koi needed. But Nats needs to do Nats things. That's all that remains. It's the last round, so we can expend the Viper's Pit, no problem at all. Yeah, the pit that we talked about, but not covering the ground necessary. Now dropped. Which makes him think that he might have gone through elbow, but no, instead he moves within the Viper's Pit himself. Starkso finds the off angle, and there you have it. 7-5, Koi lead the half the same way they did on Icebox, but they're in for a task here. They need to close this out to take us to a decider split.
I do think for Koi, though, it was important to win that last round before we swap sides, to shift that momentum back into their favor, to grab that back after 4 rounds in a row coming out from Team Liquid. However, now looking at these compositions, again, running both double controller and double initiator for both of these teams, but very different kits when you're comparing the Gecko to the Fade, the options that you have to make. And I want to jump in on something the analyst there brought up, right? It seems that Koi on this composition that they have might be a little bit stronger on this attack side. Now on the defense, maybe that attacking utility will be used more on the retake side perhaps, but for now it's a pistol round, and Koi have won 2 out of the last 3 pistols in this series. And it seems that Team Liquid are walking into the Lion's Den with 2 players hiding out here. Shadows hasn't shown his ground. It's one to stick around. Shadows doing a lot of damage, but it's still being treated out. They're struggling to kill off Grubinho, but Starkso is still on site to defend together with Camo. Koi are not going to let Team Liquid enter that B site. Nope. Regrouping towards Uga, just having to check for that backstab. Unsure if anyone's pushed up behind them. They're forced to re-clear through market, find a little bit more of that information, opting for long in this push. Shadow poised and ready, great positioning. If they do show that long presence and then opt to TP back towards that A site, wouldn't expect someone to be far forward over towards Shower's side. Ball up here. I mean, sort of the backup plan for Team Liquid to go into the TP if they don't end up committing here, but Kiko, he's made his way onto the box. Oh, he's gone all the way on top, but doesn't find the shots. Still traded by Nats. And with Camo low, he's drawn it back to a one-on-one. He heard where Shadow's coming from, right? It's the TP. Nats' position also telegraphed, but who will find who first? That is the question. Oh, is able to walk away here, Nats. He spots out Shadow, but both know where each other is. Looks behind, and it's Shadow to come out on top. The clutch is won, and Koi win the 3rd pistol of this series. Ooh, smiles on the side of Koi when we saw that little preview. Same can't be said for Team Liquid, though. No, looking a little bit tense, but again, is the same kind of half that we saw in that first map. Koi, you mentioned how important it was to earn that pistol for themselves. And again, very similar buy that we saw from Team Liquid previously. Just trying to bring the Outlaw in to help these pistols do a little bit more damage, or to help the Outlaw actually close out some of these picks. But even though Shadow's performance in the previous map got overshadowed from Kiko, he still was so important and vital for Koi to have such a tremendous lead at the start and be able to keep up with Team Liquid throughout the entire series, so it's good to see him back on his feet here with a clutch. I'll scale up. Just priority being put towards that Thrash there for Enzo as well. You can see him holding that spike too, just in case they do manage to find that plant. Just ready, already the Molly looking to deny Hookah off the gate, fall back, got the heal abound. That Prowler finds really great information here for Shadow though. Calls that rotation here from Camo as well on Koi. He still has his paint shells available as well. Throwing it in the Shower's direction could do so much, but instead it's the Bulldog to rip Nat's head to shreds. Shadow's closed up the gap here. Oh, he could be so surprising. The paint shell's keeping them back even further. Kiko trying to close up the gap in short, but can he do it in time? There's another cross line covered, and it's all Shadow. Shadow. Every single defender of this A site has done their work. It's an Andalucia flawless coming out from Koi. 9-5, and they succeed with their follow-up. 4 rounds of difference. Pressure is all onto Team Liquid if they want to close it out in a 2-0. But for now, Bind, Koi's map pick, is looking to be heading the right direction. Outlaw was picked up here by Koi as well. Camo grabbing that out of the hands of Team Liquid. You've got 2 players on this team that are going to be playing with those light shields, looking towards Nats, looking towards Yampy. And I think that interesting because there's also synergy between the Outlaw and a Viper pick on either team too. The toxic screen, just the decay that gets applied there. What a wall bang! Grubinho gets out of there. Importantly, Camo doesn't though.
And just like that, Team Liquid have the advantage. It's a matter of what they were able to do with it. You can see Koi, you can see Shados all the way towards Spawn, trying to scramble his way here to try and get himself on the side to assist, but Kiko isn't going to waste any time. He moves in quickly, and they try to isolate these players one by one. Grabinho's body does make it towards the outside of the TP, but his spirit doesn't. But a trade back coming through. It's still Team Liquid all the way, spike planted, and they're just going to play this back. Not give Shados an inch. Not a chance, not an opportunity, not a kill, not a gun. There's no way he thinks that all 4 players are going to be towards Octagon, towards Long. I mean, even if he thinks it, you know, what can you do with it? No, I mean, nothing. I mean, you expecting to try and maybe find some sort of pick here. Finds a bit more space. It's all about just kind of racking up as many orbs, trying to do some damage as possible. Somehow escaping from the spray, but just looking to deny these orbs in full here. Team Liquid, no one looking to stick around. A solid win here for the Liquid side. And a very, very clean hit towards B. They did really well to isolate the players over in Garden. Just swarm around them, deny them any point of exit. That's definitely the round that Team Liquid needed. Obviously, it's the buy round, but now I think this is where the real meat and potatoes of the series is going to come to, right? Of this map as well. It's a buy round across the board. Orbs are going to be battled for. They need those ultimates. They've been so impactful. You can already see Koi demanding respect towards B-Long. More aggressive push that time around. Early Seekers coming through here. Find that information again. It's been those fast-paced pinches, but now the walk up towards lamps. Oh, and Nats gets a pick, and that's a very much necessary pick for Team Liquid. They were trailing behind, but Nats single-handedly gives the A-side to his team. Clean plants here for Team Liquid. Everyone looking to play off-site aside from Yampi, maintaining that lamp's control. Boy, just looking to walk right up here. U-Haul, free for the taking. Might not expect someone to be close on the left. Again, just waiting for everyone else to try and catch up to the play, waiting for Starzo. Realistically, you're only looking at the guiding light here from Starkso, but still Grabinho is able to get a pick off of Yampi. But they've spent so much time to get all players close by. They're really running out of it, and Mystic can play around as much as he wants. He does deny the ace off of Nats, but it's a tremendous round from Nats. Absolutely impeccable. That's exactly what Team Liquid needed to get back into this game. This is the Nats that we remember too, right? The Nats that we were hoping to see come to light on this Team Liquid roster with the new additions. And the fact that, again, I think Lothar was talking about it on the desk. There were some questions of, okay, how is he going to do without Redgar? But Nats is a player where you can just trust him on his own. Plays his role so well. Yeah, even though he's under new leadership, doesn't seem to phase him at all. No. He does his own thing, finds the openings he needs, and speaking of the devil, here he is. Faced up against a lot of pistols. Throws a snake bite, so nobody goes too far forward. Keep him guessing for a little longer, but he might have been seized in place. No, Bailey avoids it, gets out, and now he might have reinforcements if they care to join. But all he's doing is buying time for his team to move into this B site. They know exactly where Koi's pushing through. B site open. That's where they'll get the plant and just hold it till the end. This wraparound, though, could be big. But you can even see Nats turning around, expecting someone to maybe go through cave here. Starkso, just a frenzy in hand. Nats reads it, though. So being aware of it, you know, it might distract him for a little bit, but the main meal here for Koi is to move towards this B site. And you can't have everybody distracting the back line because there's 2 players of this Team Liquid side in elbow doing the ring around the Rosie. On the spike, Koi have been given space. Oh! And might be able to turn it to success. 2 kills for Shadow. Nats interrupts the defuse. Oh, Shadow pushes through the snake bite but doesn't care, and so is no more. This might be Koi round, and it's got their name written all over it. Koi! They won't be able to defuse, they've run out of time, but they do a lot of damage in the meantime. A Red Bull clutch coming in here for Team Liquid, but that stinger, I'm not gonna lie, that is what I like to see. Favorite gun in the game, but not to take away
from what happened there. A big opportunity there for Koi too. Seeing that snake bite over towards elbow allowed them to deny that long range angle, knowing that they were on those weaker weapons to funnel in towards site. It's just with how aggressively they had initially pushed through A, the timing that Team Liquid found with that plant, they just couldn't catch up in time. It was ticking down too quickly, but damage was done at the very least to some of that economy. Shadow's playing this match as if he's got something to prove. Playing against three former teammates, players, you know, he spent the entire of last year trying to move to VCT together, but now he tries to deal with them alone. He's Yampy with 2. Team Liquid poised to get a victory here on this round. That's cool, just like that, lose 2 players in the TP. Right here. Not even that, denying that showstopper coming out from Camo that could have completely shifted the story, the narrative of this round here. Now just slowing things down. Again, Koi, they had been nifty, pushing out previously. Team Liquid, neither of these squads do have that flank watch capability within the kits of these agents. They're still expecting someone finding a timing, biding their time. Koi, though, this is a great read coming out from them. They do stack 3 over towards A, anticipating this re-hit. I mean, it's the only way. It's the only way Koi ever stand a chance, but these Seekers are going to spot every single one of them. 1 to the left, well, 2 to the left, 1 to the right. That's the call for Team Liquid. Enzo shouts to his team, B site is where we're going to be hitting. They move to the TP to deny that area as well, while Nats is kept behind to try and fend off the rest, trying to deny the rotation. What? It's a triple for Nats. And Andalucía flawless from the king of EMEA. This is what we need. He's like calm, cool, collected up there too, unfazed by those picks coming in. But these are the timings we expected from him. Once known to be the best lurker, the best sentinel within Valorant. The stars aligned for him on that one. It couldn't have been more poetic than that. Just press mouse 1, he didn't even have to move the mouse in any direction. You love the coach cam, it's just like, oh, yeah, it's Nats, what do you expect? That's my boy. No big deal. Oh, it's getting dicey here. Koi need some sort of momentum after this tie-up here from Team Liquid. They do have the Fade ultimate from the shadows to work with onto a retake at the very least. Scout destroyed. Yeah, the momentum you speak of, this is the, you know, about the time where Team Liquid started to put Kiko aggressive, but Camo can't quite find the comfort to do the same. Guiding Light goes off behind him. Kiko is able to win out on that trade. Rubinho was there to assist, so the trade does come through, but Team Liquid, what do they gain from that? Not much space. That's clear, but it seems that Koi being aggressive here might give Mystic a gift. Shadow is so close to this. Orbital Strike goes in this direction. Mystic is there to read it, and Team Liquid are ahead. Guiding Light here for Stark, so he's trying to push it, but Mystic is quick enough to turn around. Flashes don't affect this man. It's a 2v4, and Team Liquid on a highway to success, especially when Nats is here up against Shados. A Viper v Viper, but Shados isn't all too aware. He's got no idea. He's fending off against players that are so close to him. Snake by 2 is speed, and this is spray down preemptive, but it's Yampy to clean. Grabinho alone, and Team Liquid poised to get themselves a lead. So similar to Icebox, repeating history in one singular series. I feel like when you even just look at the Viper head-to-head between Nats and Shadows right now, we saw the player cam right there, Nats smiling. It's just like, yeah, I knew. He's got him read like a book in those situations. Just knowing that there's really no other option there. But now, into the next round, we've got to consider what Koi have to work with. Money, not looking so great. Might see some sort of force up, but I would also like to see Koi maybe try to, okay, well now no hero rifle, but I'd like to see them be conservative, I think, into this round, because the risk of forcing up in this situation could cost you the rest of the series. Team Liquid definitely have the crowd behind them. McCoy, that's a benefit that they won't have in their own heads perhaps right now. It's a 5-round consecutive streak here for the Team Liquid side. And just like the previous map, no rounds have gone to Koi post the pistol and the follow-up to it. So now 3 ultimates Team Liquid. Really strong on this one, and the advantage and the lead only looking to increase here. Look at Koi though, so far aggressing into short. Shadow thinks better of it, backs off. Enough of that. There's so much presence here for Team Liquid.
I think the idea too was maybe to try and force Team Liquid off that rotate and into the waiting hands of Rubino and Camo in towards Hookah, but Team Liquid, they stick around for now. Not gonna run away from the attempted conditioning off the back of some previous eco rounds we had seen where Koi had gotten hyper aggressive towards A short. Trailblazer expended there too. Towards A. No rotations, everyone on Koi just sticking their guns to their current positions. And that's the hurtful thing for Koi, right? Not aggressing, they've got no idea where this push is coming from. It's coming in really aggressively, explosively. And it was a big surprise for Koi, which allows Team Liquid to get 2 clean picks. And Koi trying to spread around the map here, individually trying to find any inch of success. Mystic on the back end. Nats finally drops to a one-on-one. Smoke's down. But Team Liquid have got this all under lock and key. Unless Camo's got something extra to say about it, but Shadow's got to do a lot of the heavy lifting as he's gone all the way around. They've realized this here. Snakebite could do so much, but they close the distance up against him, and the Phantom will have it. Camo, he's not only playing against 3, but he's playing against the time. The little bro isn't helping either. And Yampi, he's got his sights on Camo's head. Team Liquid on 11, 2 only left to close out this series in a 2-0 fashion. I do think that we are seeing a difference in the IGL link here as well. We cannot forget Enzo has experience not only as an IGL, but also under one of the best IGLs within Valorant right now, under the reign of Boaster during his time on Fnatic. Meanwhile, for Stark, so this is his IGL debut, a completely different look as far as that level of experience that you have. And I do think we see that difference in depth within the calling, the ability to adapt and think on the fly right now as Stark so looks to continue to develop that experience. It's a good comparison to make, right? We're talking about rookies on both sides of the spectrum, and it feels like Koi has more of them, right? And you know, it's not like Koi doesn't lack the experience, right? Starkso, Shados, both have won world championships before. They've gotten themselves on Masters and Champions trophies. Well, on the other hand, Team Liquid have got Nats. You know, you've got that perspective to look at. But it feels like Team Liquid look a little bit more organized, more like a unit. Their plays, you know, a little bit more solid. While Koi on this defense haven't quite been able to put those pieces together, which is starting to shake them a little bit. No doubt, this is why the timeout has come in. Maybe some words of wisdom can come out here from Barber. Some very much needed words of wisdom. Quite a much more newly formed team as well in that for kind sure, of sense too. for Like sure. all the different moving pieces that have to come together here for Koi versus, okay, you're taking the Apex core for Team Liquid. Then Yampi and Nats have been playing together the past couple of years too. It's a much easier setup to lay out here from Team Liquid. You can see that in their synergy. This walkout here for Camo though. This is what Koi's been missing, a little bit more aggression, but this time Mystic reads it, doesn't even matter. Showstopper for the back of it. Kiko tries to bounce back, but he might be trapped in here. Guiding light after guiding light, but it's Nats' bullets to save Kiko's day. Nats just saved this round from getting way out of hand, so we're back to even footing. But they look to re-aggress now towards Belong instead. Yampi looking to find some information, only sees one. I think he spotted out a second one as well, so he's given out the call to his team to wrap around, and he gives up the space, knowing that he's on the weakest point here. Takes an open fight. That's a one-on-one, 3v3 though, as Team Liquid have got B-side control. They've exchanged places, and Koi are trailing behind. Denied that spike plant. Spike outside of the pit too. That's picked it up. Last player standing. And Keiko wins the fight, leaving Shadow alone. He's taking so much damage from the snake bite, and it's another second snake bite to be thrown at his feet. A triple for Nats, and that's Team Liquid on 12 rounds. Match point for the Blue Stallions. So clean there. The idea was there from Koi as well, but Team Liquid so prepared for that push out, covering every single base possible within that calling, within that positioning. And now on this last round here for Koi, they need 3 to try and take it to overtime. Again, that Nightfall, Shadow's been holding on to that for what feels like a decade at this point. Not that Koi have even really had the opportunity to use it as a team. Viper's Pit used preemptively from Shados, defensively as well. Team Liquid want to explore it though. Look how far Nats has pushed. No one does that. Prowler spotted them though. Spray going in this direction, but nobody cares. Finally, Shados doubles up here. Koi have got something going their way. It's a 3v5, and Team Liquid need to pull the brakes. Okay, forward positioning here from Shadow.
Spike is in the middle of the A site. Taken down. This push from Grabinho, massive. Now, Team Liquid looking to regroup. Both players split up from each other, though. All Koi need to do is chill, calm down, play the trading game. They've won this round. They've closed up the gap a little bit and make that comeback. Put it in their imagination, at least. Put it in arm's reach. Yampi needs to get this pick. They're definitely on the back foot here, Team Liquid, at this round. It has to be a massive overstep here from Koi if Team Liquid are given the advantage. And Shadow holding the corner gets rid by Mystic, 30 seconds. Surely this isn't a round that Team Liquid win, surely not. And in a matter of seconds, both remaining players of the Liquid side have been quashed 12-10 as Koi close up the gap. Closing the gap, ramping up again towards those ultimates. Still, from the shadows to work with Seekers available this time around as well. Team Liquid, though, nothing in the bank in that kind of regard. You can see some pings coming out from the defenders on Koi towards that showers space, maybe expecting to try and fight for some of that control, knowing that Yampi is only 2 away from the Seekers of his own. Same thing you could say for Thrash, but uncontested here for Team Liquid. Again, playing so deep, so far back in spawn, expecting Koi to continue to scale up. It's what's been working for them. It has been working for them, but this time I think the situation is a little bit different given the ultimates that they have to their disposal. So less pressure for them to perform, rather it's Team Liquid that is forced to find an opening here. But again, they were still expecting it, just the conditioning that was done from the previous rounds. Now Seekers come out very early here from Koi. I think they were starving from information. They actually needed to figure out what Team Liquid are going for right at this 1 minute mark. Not really finding anything with it, just knowing that Team Liquid are playing so passively right now. Lineups coming in here from Nats. Where did they land? Okay, all the way towards back site. Oh, wait, that causes Shados to not be able to fall back. This is a set piece, and there's an Incendiary at the feet as well. This is going to burn them up, but it's actually Yampi moving on to the other side of the map. Oh, Grabinho has been cleared, and he gets a double. Oh, not quite the triple. Nat's able to clean up the pieces, but with 30 seconds to spare, the B site is open. Showstopper from Camo. Wait a minute. He's waiting for it, right? He hasn't heard the spike go down just yet. There's no guarantee placement of any of these players. Oh, the damage damage onto Yampi, but he's not dead just yet. Holds a really good position here, and they think it's cleared out. Enzo finally finding himself on the board, finding some kills. That's really what his team needing them to do. Nat's close by. He's going to go for the swing, but Cameron's there and waiting. No, he's going to stick around, and it's Cameron to find off the pick. It's Endo all to himself. It's down to the IGL to close down this map and series for Team Liquid. Spraying towards a spike, touched once. Not to be stuck, but that's going to allow Camo to move up close. Shados to find an upper angle, and Koi to gain an 11th round. Great reposition coming out from Koi, though. Camo to just hop in towards Suka, close that gap, and not allow that opportunity to even try to spam, knowing that Camo was low in that situation. 1 round here is all Koi needs to take it to overtime. The same can be said for Team Liquid to close out the series. But we also had a couple ultimates expended there from Koi to make that round happen. Yampi has Seekers online. Now you've got the Thrash here from Enzo as well. 2 extremely strong ultimates they're looking towards to take these sites. There's also an orbital strike, though, so Grabinho does have that opportunity to deny a choke in completion. And the timeout from Team Liquid here to guarantee there's a potential way that they can reconfigure, you know, talk with a mill, talk it out. No reason to go for something in a way of a gambit, right? No reason to take any risks, unnecessary ones. You've got pieces to your exposure. You've got a full buy, you've got ultimates, high impact ultimates. What's the play going to look like? For Koi on the other side, they also have the chance to talk with Baba, right? This timeout doesn't mean that Team Liquid exclusively talks with their own coach. It's time for both of these teams to think about this moment. A moment which could distinguish this game going to overtime, or Team Liquid closing out this series 2-0. You got a lot to take a beat on here for both of these teams. Especially Koi
The other thing that you're looking towards is, okay, Team Liquid, if you expend the Seekers, you expend that Thrash, things don't pan out. Mystic still has opportunity to cycle up to that Orbital Strike in this round as well. Meanwhile, for Koi, there's nothing else if that Orbital Strike cannot land, if they cannot make a play off the back of it. Again, same kind of angle Grabinho's looking for here with the Molly. Yeah, Molly gonna come out, Thrasher heading in his direction. So блядь, братан, сорян. А, не посмотрел, что выключено. Нужно потом переставить сценки, сделать все четко. Говорю, короче, делишки у меня идеально вообще. Я хочу перейти сейчас на другую работу. У меня там очень такая война идет, пиздец, блин. Из одной конторы в вторую хочу перевестись, начальник ругается постоянно мой. Я тебя, сука, не уволю, ты будешь работать, если ты перейдешь, я все сделаю, типа, чтобы ты туда не устроился. Там пиздец, короче, блин. Я классно общаюсь с высшим руководством. То я думаю, там все четенько будет. Должны перевести. Блять, я сам с собой общаюсь, все урод, где ты раньше, братан, был? Ой, блядь. Это смех и грех. Короче, нужно, блядь. Сейчас я сделаю эту тему. Так, выиграли, красавцы, красавцы, за них болевал. Я знал, что они выиграют. Так, горячие кнопки, сейчас я сделаю. Конец, 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 конец. Блять, какие кнопки, сука, поставить? Ну, честно говоря, можно сказать, начальником охраны. У нас начальника нету, типа как я за него, получается. Как замещаю. Мне просто предложили намного лучше работу. С графиком 15 на 15, 15 работаю, 15 отдыхаю. Ну, 3-3 график, чисто 3-3. Охуенный график вообще. Зарплата где-то в рублях будет около 55-60 тысяч рублей. Это нормально вообще. Для Украины это охуенно. Я согласился, но сейчас война просто за меня идет. Такая война, что пиздец. Чтобы вообще без работы не остаться. Так, сейчас я... Где этот ебучий микрофон? Я красиво сыграли, ребята. Team Liquid вообще, блять, красавцы. Очень спокойно они играют, не нервничают. Так, Starting Song не то, лайв не то. Мне нужно, короче, что? Поставить общение, прямая трансляция и рабочий стол. Так. Донат, музыка. Блять, его так не сделаешь. Я знаю, я специально так сделал. Я уже просто не буду смотреть следующую трансляцию. Я сейчас зайду в I'm Labs, потренируюсь и пойду в Crossfire. Ой, фу, Crossfire. Valorant играть. Короче, плохо, потом сделаем. Team Liquid выиграли, Нави выиграли, красавцы. Но в Нави было пару ошибок. Но, блин, понимаешь, фулл закуп у них. И снайперки, и вандалы, все было. Противники, блядь, пистолетки лучше отыгрывали, блин, ничего они, блядь, со штурмом. Это капец какой-то, блин. Давай попробуем. Блин, я так, наверное, плохо отыграю, мне кажется. Мне нужно I'm Labs зайти. Давай я сейчас I'm Labs зайду где-то на
Минуток 15 где-то от силы. Понимаешь, блядь, Нави не может пистолетку выиграть. Когда фул, блин, закуп. Ну как это? Это, я не знаю, там такой ржач был. Вчера была игра вроде бы или нет? Я не помню, кто играл. Короче, пацаны, я не знаю, раундов 10 на пистолетки тупо взяли. С вандалами вообще отыграть не могут, а на пистолетка отыгрывают. Я так смотрю. Это трэш какой-то, блин. Ты за какую игру говоришь? От Нави? Или что я говорил вчера, что играли? Так, да, нужно эту карту по фликам побыстрее. А, или 1-1. А, хз, увидим. О! Ты не видишь, наверное, да? Вижу, что у меня FPS присел. Блять. Когда я уже просто поменяю помощнее, чтобы был. Да я знаю, что я не включал. Никто не писал, я и как-то не обращал внимания. Да пофиг. Нужно просто сделать, чтобы, когда я ставлю на паузу и конец стрима, чтобы микрофон оффался, выключался. А когда на другие сценки, уже когда начинаю стрим, включался. А пофиг. Моя ошибка, конечно. Сам с собой общался, называется, знаешь. Комментариев никаких не слышно, что я там говорил. На рекорд. Так, что я там рассказывал? Какие ошибки делают, зачем они так делают, типа... Это много чего интересного. Затем Liquid они вообще играли классно, но, блин, 2-3 ошибки было. Они могли и раньше выиграть. Короче, другую карту. Так, что сыграть? Under Dance. Они, я заметил, они за защиту всегда, ну не всегда, редко, когда берут много раундов. Они там 3-4 раунда берут, а за атаку по максимуму узнают информацию, где противники, заходят на сайт. Мне понравилось, как они типа инфу собирают. Это классно. Ну, у них, конечно, на каждой карте какой-то один определенный человек отыгрывает. На бинде там как его, Нац отыгрывал. И
Кейк отыгрывал на Xbox жестко, тупо в соло. Зачем ему команда, блин, если я могу в соло отыграть, да? Красавец, конечно. Ай! Блять, это когда я начинаю промазывать, меня это уже начинает бесить. Ну, Нави это вообще трэш, я не знаю их. Они сейчас скатились до такого, я не знаю, как они вообще эти турниры играют. В КС еще когда-то нормально играли, когда у них там такой классный состав был. А сейчас они уже скатились до того, что я не знаю. Не убивают, когда, как они играют на этом, в PUBG. PUBG, может, слышал игру такую. Они вообще ничего там не делают. Они чисто от зоны отыгрывают и потом в центр зоны заходят и все. И все равно нихуя сделать не могут. Блять. Короче, сейчас нормально отыграю. Я хочу просто по реакции ловить. Чисто по мишеням это не проблема. Чисто вот такое. Раз, раз, раз. Видишь, не попал. Хочу немножко реакцию потренировать. Вот. Промахнулся. Реакция очень сильно решает. Ну сколько? 2 дня не было, да, вроде бы ж? Если не ошибаюсь. Или сколько? Я говорил, что я на работе устаю сильно. Я там почти целый день за монитором сижу. Глаза устают, уже приходишь домой, уже и нет желания вообще играть. Когда последняя трансляция была? 3 дня назад была последняя трансляция. Ну прикинь, ты, блин, 13 часов за монитором сидишь, приходишь домой, у тебя уже и нет желания играть. Это очень, сам понимаешь. Можно так глаза посадить, что потом слепой будешь. Так, сейчас я музычку врублю. Так, так, так.
Так. А, я понял, почему FPS приседает. Так. А нужно завести просто телеграм-канал, писать новости, когда что начнется. Блять, трижды промахнулся. Я просто не знаю, как можно просидеть так долго за компьютером. Это трэш. И просто глаза болят, ты приходишь домой. Ты уже спать хочешь, вырубает тебя. Когда-то в детстве, я не знаю, мог 5 сутки просидеть за компьютером. Сейчас такого нету. Почему лагает? Неужели компьютер нужно чистить? Завтра я не знаю, когда стрим запущу, но, наверное, после обеда. Мне принесли ноутбук на ремонт, нужно завтра починить. Потом еще послезавтра привезут еще, блять, один ноутбук. Ну, копеечку заработаю. Но в ремонте всегда нужно траты. И сделать на самом деле. Чтобы потом человек не жаловался. Ну, сейчас пойдем уже 1-1. Так хочется по-быстрому попадать. Как-то друг говорил, тут можно прицел поменять. Как? Ты не в курсе, как меняется этот прицел? Может, я попадал бы уже нормально. Двухрестик немножко накаляет. Но я сам живу. А какой город разнесли в прах? Ну, конечно, догадываюсь, за какой ты город говоришь. Авдеевка, наверное, да? Да ее уже давно разнесли, если что. Если что, еще ее не захватили. А в русских новостях уже захватили. Ну, это как обычно. Я уже ничему не удивляюсь. Там уже 2 города разнесли, блядь, и под 0. То там и нету ничего уже.
Сколько людей умирает? Это капец. Я не знаю. Нахрена так кому надо? На себя так не переживаешь, как за родных. Далековато, да. Очень далеко. Я и сам собирался на фронт. Очень много людей шло тогда, когда война началась. Потом сказали: Коля, зачем оно тебе, типа? Ну, родители сильно отговорили. Папа, отец не против был, а мать очень сильно против была. Ну, знаешь, со стороны так думаешь, блин, кто его знает, жив бы я сейчас бы был или нет. Рано или поздно я там по-любому буду. Вот тут такие ебаные законы принимают, что там скоро все мы будем. Я тебе скажу честно, россияне могут только захватить вот так города, как Авдеевку, Бахмут и другие города. Мариуполь. Думаешь, там что-то есть? Там они разнесли под ноль все. Я не оскорбляю, ну, ваш народ, но оно на самом деле так и есть. Военные вот именно, они уничтожают все под ноль. Ну то, я знаешь, я это вообще тему не люблю, честно говоря. Не очень люблю общаться. Я тебе уже говорил, у каждого своя правда, тут нет смысла типа спорить с кем-то, рассказывать. Я тебе сейчас скажу, да, типа ты скажешь, вот я бред говорю, вот. Я неправду типа говорю тебе вообще. У каждого своя правда, много кто смотрит новости. Говорю, эта тема вообще дебильная. Лучше бы быстрее все, блин, закончилось и жили все мирно, не ругались и так далее. Как когда-то, помнишь? Все дружили и ничего не было, никаких конфликтов. То пойдем 1-1 сейчас. Я вроде бы уже так более-менее попадаю. Я просто, знаешь, сколько... С начала войны я сколько чего увидел, вот серьезно. Я понял, что с первых дней это не спецоперация, это война. И что творилось, я тебе, может, рассказывал, когда, блядь, ракета возле дома взрывается, блин. А рядом возле меня где-то также метров, не знаю, 600 где-то. Тут возле меня новостройки, элитные домы. Короче, ракета туда влетела. Блять, сколько там квартир, чтобы не соврать, где-то уничтожила, где-то под 40, может больше. Ну прикинь, если это маленькие дети, люди, ну это вообще я не понимаю. Я еще сплю ночью. Это, не помню, 24 февраля, да, 24.
Я сплю, спал на кровати. Потом какие-то, я не знаю, или ваши, или наши, я не знаю, честно. Ходят по окнам, светят, смотрят, что там в квартирах, блядь. Я, сука, так нахуй очканул, блядь. Я думал, нахуй, куда нахуй спрятаться, чтобы меня не увидели. Блин, у меня тут еще спиртного было, сигареты, я, сука, нажрался, блин. Блин, страх такой дикий был. Это не передать никому, ну... Непонятно, кто там на фронте, там, блин, намного ну, страшно, на самом деле, там страшно. Потом на следующее утро выхожу на улицу, еду на работу, потом думают люди, бля, это война или не война, что-то типа взрывы какие-то, блин, не знали, что творится вообще. Потом, короче, все магазины были забиты, я товару вообще по ноль в магазине работал. Блин, людей, блядь, я не знаю, до хрена было. Все по ноль разбирали, что самому не было что купить. А мать звонит, Коля, пойдем в магазин, купи себе 2 пачки соли. Я говорю, нахуя? Я говорю, я что, тебе соль буду кушать? Блять, я там угорал так, что... Мать, 2 пачки соли? Ну, блять. Побегу, блин, бомбосховище с 2 пачками соли, буду жрать. Блин. Конченая тема, блядь, я не знаю. Много кто что увидел плохого. Честно скажу, мне больше, наверное, детей жалко. Очень много ракет прилетает в школы, в больницы, очень много умирает. Это очень. Это где-то недели 2 недалеко от меня, где-то километра 2, может немножко дальше, плюс-минус. Ракета прямо в детский сад прилетела. Там маленькие дети были. Нет, ты понимаешь, в чем прикол? Он готов, он подпишет. Но, смотри, в чем прикол. 13-14 год. Крым, Донецк, Луганск. Он их как захватил. Типа люди уже как жили в ДНР. Уже типа оно считалось как Россия. В 22 году уже напал он на Украину. Он захватил, я не знаю, городов 4 где-то. Ну, где-то так, вроде бы 4 или 5, я не помню, там Бахмут, возможно, сейчас Авдеевку, что ты говорил мне, Мариуполь и небольшую часть этого Запорожья. И там еще Николаев немножко, ну, 5-й город, окей. Будет перемирие, да? Он будет говорить, что вы отдавайте те территории, какие мы захватили, и будем жить дружно. Но если мы подпишем этот договор, через пару год опять начнется война. Так же, как и было. О, здорово, здорово, Дим. Давай, давай, ждем тебя. Давай быстрее. Я уже 2-ю бутылку пива допиваю. Эта война просто, если перемирие будет с 2 сторон, через пару год опять начнется она. Ваши накоплят технику и начнется опять та же хуйня, что была. До Украины нет смысла вообще что-то подписывать. Нас просто будут кидать на фронт, как я не знаю, как мясо. Вот, ну на самом деле, оно так и будет, я тебе говорю. Пошли, запускаю Valorant.
перемирия не будет, но людей наших очень много умрет. Очень много. И не факт, что какое-то перемирие или там победа со стороны Украины. Возможно, будет, конечно. Но это маловероятно. Просто сравнить население. Это, мне кажется, вообще нереально. Плюс Россия много чего выготовляет, танки, там, не знаю, много чего. Ракеты и так далее. Но в Украине что? Не, выготовляют сейчас. Но все равно мало. Это нужно было готовиться еще с 2014 года, когда все началось. Так, давай. Так. Твоя игра. А, ты главный, давай. Начинай. Ну, знаешь, так же могу сказать на эту тему, что говоришь президент. Он вроде бы много чего сделал, это раз для страны, много чего. В первый год войны он много чего сделал, но сейчас он тупо делает одну дичь. Тупо дичь. Когда ему говорит главный по войскам, короче, что давайте зимой будем наступать и будем захвачивать территории. Он сказал что? Он сказал, что мы не будем наступать, настанет лето и так далее, и тогда будем типа контратаку делать. Но за это время Россия больше техники соберет, все напустит на фронт, и никакой нахуй победы не будет, и прорваться мы не сможем. И короче, он выгнал его и поставил второго человека. И сейчас я не знаю, это будет, наверное, такая хуйня, как из этим... Как его? На Пен. Что в Бахмуте воевал, ваши войска. Прилужные. Как его, блядь? Что его еще русские сорвали. Сука, забыл. Он воевал за Россию, потом он пошел на Россию. Что типа ему что-то там не понравилось, поставки, ружья не было. Его убрали, короче. Вообще. Может, ты помнишь. На П начинается фамилия. В Бахмуте воевал. А ты знаешь толк в агентах. Ну, честно, за всех президентов, вот честно вот так сказать, один этот человек, это Зеленский, много чего сделал. Но в данный момент он такую хуйню делает, что, блядь, его нужно уже давно убрать. Надеюсь, меня сейчас не проедут, блядь. Это не заберут, блядь, воевать на фронту. После таких слов. Не просто по факту говорю, как оно есть. Да, он поднял мир, типа поставки, деньги дают. Но сколько денег они крадут, власть, это пизда нахуй. Дайте-ка я на вас взгляну. Ну, красавцы. Почти Давай так чисто же мид. неотразимы, как я. Можем идти. Тут много, блядь, вариантов, у каждого свое мнение, типа. Сразу его уважали, типа, сейчас не очень уважают. Порошенко, блядь, что был до него. Ну, такой себе человек, блин. Вроде так же много чего сделал, но, блин, сейчас война идет, он все равно, блин, у него заводы работают в России и помогает для россиян. Говорю, такая тема ебанутая.
Я тебя слышал? Кажется, эти ребята хотят Да я знаю, он комик. Что ж, мне не привыкать. Но это ничего не решает. Он сразу типа хуйню делал на самом деле, но он потом опыта набрался и сейчас шарит намного лучше за всех. Он просто связался с теми людьми. Понеслась. Да, мид. Попал трижды. И он человек нормальный. Ну просто понимаешь, если кто-то остался, там той же Порошенко, он бы сдал Украину с потрохами. И захватили бы ее. Вандал сейчас. Хоть он комик, но я тебе скажу, он все равно много чего сделал. Позже мной полюбуйтесь. Ебать, красавчик. Выбор оружия о многом говорит. Назови мне свою любимую пушку, и я скажу, кто ты. Ну, плюс видишь также. У нас есть свобода слова. Мы можем выбрать любого президента, кого мы захотим. У нас нету такого, чтобы один президент правил страной всю жизнь, можно сказать. Такого нету. Не понравился нам Янукович, да? Люди сделали митинг, убрали его, но уехал в Россию. Назначили другого президента. Люди сами тут решают. Жопа за ушами. Ну так не серьезно, братан. Мне, а я ошибался и не раз. Будьте готовы этим воспользоваться. Взял, кинул под меня молик. Сейчас я тебе вырою. Это их лучший боец? Стыдоба. Мы молодцы, но радоваться пока рано. Нам нельзя расслабляться.
И плюс Зеленский, хоть комиком был, он чисто напрямую рубил, как ее назвать, дерьма. Всем удачи, друзья мои. Оно на самом деле так все было. Простая схема. Сначала целимся, потом стреляем. Кто же попадется первым? Шутки кончились! Вам конец! Блин, ты задостал уже. На каждого врага по пуле. Должно хватить. Я чисто вообще на штурме. Авик так авик. Сосредоточьтесь. Позже мной полюбуетесь. Телепорт готов. Телепорт готов. Хватайте их пушки. Быстро. Мы купили неплохие пушки, но свою личную я тоже прихватил. Без обид. Понеслась. Но уж нет. Я это убирать не буду. Не ведитесь на мою улыбку. Я настроен очень серьезно. Кто же попадется первым?
Нет зарядов. Любопытно, чем они на этот раз нас удивят. Всем удачи, друзья мои! Жаль, что мы не нашли общий язык. До смены сторон 1 раунд. Тратьте все, не скупитесь. Пора умирать! Понеслась. Шутки кончились! Вам конец! Пардон, не удержался. Смена сторон. Какую бы мне выбрать пушку? Мадам, месье, а как же Спайк? Нечестно играет. И гранатами, и флешками. Живым никого не отпускать. Прости, что пришлось тебя убить. Телепорт готов. Какие-то они неприветливые, эти наши новые друзья. Может, Спайк возьмем? Сосредоточьтесь, позже мной полюбуетесь.
Все, сделаем паузу. Телепорт готов. Не ведитесь на мою улыбку. Я настроен очень серьезно. Всем удачи, друзья мои! Я бы извинился, но покойники, увы, ничего не услышат. Поверьте мне, они ошибутся и не раз. Будьте готовы этим воспользоваться. Пока не могу. На каждого врага по пуле должно хватить. Блин, вроде в тело, в голову впадаю. Я слишком далеко. Но уж нет. Я это убирать не буду. Телепорт готов. Кажется, эти ребята хотят меня убить. Что ж, мне не привыкать. Тоже попадется первым. Все, сделаем паузу. Любопытно, чем они на этот раз нас удивят. Мадам, месье. Мадам, месье. Сосредоточьтесь, позже мной полюбуетесь. Пока не могу.
Шутки кончились! Вам конец! Костюм безнадежно испорчен. Матч-пойнт. Пора прощаться. Как Шара. Я так и знал, что ты проходишь там. По левой стороне так стрелил. Всем удачи, друзья мои. Победа нападают. Не удержался. Ультимейт готов. Спасибо за матч, друзья мои. Так, сейчас подойду. Пошли бой на смерть. Запускай там. Что, еще хочешь 1-1? Жми еще разок. Бой насмерть. Приготовьтесь. Мой город нуждается во мне. Я не могу отлучаться надолго. Бой! Покончим с этим побыстрее. Пленных не берем.
Написал мид. Нету. А что, должен искать? Ебать день рождения. Не то запустил? Ничего. Да ты, блин. Блин, почему тебе так все летит жестко? Да блять, почему? Ну да. О, милый. О, милый. Блять, попал. Да, и звука нету. О, милая. Милая. Ебать, у тебя зажим идет. Жесткий.
О, милая. Милая. Ты зажимаешь так вообще, я не знаю. Такое чувство, что все пули прилипают ко мне. Ну. О, милая. Нажимешь как дикий. Я тебя слышу. О, милая. Осталась 1 минута. О, милая. Ха-ха. 30 секунд. Десять секунд. Найс. Это была разминка. Я хочу настоящего. Мгм. Ну что ты, Вадим, тут? Платки третий. Скатилась, блин. Была на алмазе, скатилась до платки. Пошли просто бой насмерть. Я тебе приглашу. Ой, не бой насмерть. Ой, не бой насмерть. Вот он, да. Он перепутал. И пиво закончилось.
Матч найден. А ты знаешь толк в агентах. Актер будет бесить. У нас таких игроков хороших нету. Если Йора нормально стреляет, будет разносить нас всех дружно. Приступим. Перезаряжу. Осторожно. Ну да. Блин, как попал. Заряжайте ульту. Следуй. Перезаряжу. Ой, боже. Минус один. Хорош. Шариф. Сорян. Блять, 110. Заряжайте ульту. Честно. Перезаряжаю. Вы не проснулась жажда крови. Перезаряжу. Ярость. Новая через 10. Перезаряжу.
все хедшоты. Осторожно! Перезаряжаю. Победа за мной! Минус 3. Ну вот эта тема. Следующий. Боже, сколько попадать в тебя нужно? Неудержимость. Юру. Ослеплю их. Боже, что за хрень? Слишком медленно. Пора умирать! Перезаряжаю. Ультимейт готов. Минус 3. Перезаряжаю. Перезаряжу. Боже, да в тебя ж попадаю, блядь, в эту ебучую Рейну. Рейна, ты молодец. Стоит и ждет. Тихо. И снова моя. Понеслась. Осталось 10 убийств. Минус 3. Минус 4. Заряжайте бульдог. Ну, ёб туда. Ставлю завесу.
Рейна. О боже. GG. И отвлекаться. Рейна без ранга попадает тут сейчас за нас. Матч найден. Яза. А ты знаешь толк в агентах. Ой, какая-то карта вроде бы. Никогда не слышал про нее. Ты же вроде бы не играл. Бой на смерти или играл хоть когда-то. Ну, Рейна сейчас жесткая будет. Подбор дырявый. Когда у нас по левелам хуже люди играют, Рейна будет, как всегда, против 440 левел. А, знаю эту карту. Ты, Вадим, пришел? Проваливай. Готово. Ах, умничка. Здесь. Сегодня не твой день. И снова моя сила. О, Чембер. 10 секунд до новой стадии. А, вы пропустили Рейну. Хорошая попытка. Трое мертвы. Блять. Воевал. Блять, ну он с прицелом. Соберись. Больше не взлетишь. Убил.
Ограничу обзор. Новая стадия через 10. Феникс в огне! Ну и стадия 3. Минус 3. Да, Диана покруче будет, я думаю. О, Чамбер. Готовченко. Да. Продажные. Новая стадия через 10. Неудержимость. Ультимейт готов. Перезаряжаем. Перезаряжаем. На ходу в голову. Блядь. Слишком. Минус 3. Пора умирать. Все спокойно. Серые ульты готовы. Оревуар. Споки-ноки. Четверо мертвы. Еще 15 убийств. Насекомое. Прикончила. Безудержное веселье. Минус 3. Враг убит. О, красава. Ослеплю их. Трое мертвы. Проваливай. Победа за мной. Минус 3. Перезаряжаю. Изи. Не сложно было. Кто-то приглашает. Где-то Steam. А Steam. Матч найден. Погнали. Дуди опять.
Бойня начинается. Перезаряжаем. Надо ждать. Удалил. Ограничу обзор. Заряжайте ульту. Больше не взлетишь. Трое. Один. Четверо. Жертв ярости. 10 секунд до новой стадии. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Ослеплю их. А, он мне в пулю попал. Перезаряжу. Сканирую местность. Заряжайте ульту. Быстрее надо. Поиграть захотелось. Хорош. А. Вон они. Огненный лидер! Боже, почему вы... Силы готовы. Новая стадия через 10. Боже.
Ограничу обзор. Враг убит. Перезаряжу. Цель устранена. Хорошо. Надо ждать. Сколько ноги? Пока. Смотрите все! Поиграть захотелось? Поиграем. Надо ждать. Трое. Огненный лидер! Прочь с дороги! Вон. Не вставай! Ослеплю их. Минус один. Трое. Серые обе готовы. Уничтожили. Трое. Я помогу. Время охоты. Да-да, буду играть. Сейчас заиграю. 10 убийств еще. Больше не слишком. Блять. Конечно буду. Перезаряжаю. Больше не слетишь. Посмотрим, кто где прячется. Жестко, жестко. Веду разведку. Да, готово. Смотрите все! Отдай. А, ульта пропала, блядь. Иду. Фу, это мощно. Так, братишка, пошел я играть рейтинг. Еще встретимся. Ты из Машиного аккаунта? Нет. А. Здорово. Приветики, пистолетики. Я думал, это Вадим пригласил. Так, все верно. Вадим пригласил, да я как бы посредник, так что... Дискорд. А если что, мы у меня на сервере, так что... Залетай.
Залетел, залетел. Всем привет. Еще не появились, значит. Батя в здании, берегите задницы. В смысле? Зачем? Почему? Что? Это реклама про меня такая. Ага. Скажешь это кому-нибудь из наших союзников? Стокгольм? Стокгольм. А может сразу Япония, чё? Токио. Вадим, а я неплохо, оказывается, в зажиме. А, Бахрейн, Бахрейн, точно. Это что за Надо хрень? Бахрейн. Банхрайн 119. Ну можно мне? Ну, я Можно. играл, потом тут раз ливнул нахуй. Не копаться на третье, сейчас будет вторая, если проигрыш будет, да? Все, алмаз за третьего счета слил, да? Заебись, блядь. Мамаша твоя. Поиграла. Заебись. Ну, найс, найс. Ну все нахуй, GG, блядь. Все. Добустилась. Да, получается. Да. Собачки. Хорошо, что я саму себя бущу. 2 дня не играл Кайф. в Valorant. Я не хотел играть. 2 дня. Да. А я, наверное, И 2 больше ночи. нормально. Ну, 2 дня и 2 ночи. 2 зимы. Во! И 2 весны. Господи, все, я понял. Все, пока. Я еще не пил. Сейчас, подожди. О, хорошо. Сейчас другие песни пойдут. Не, я чай пью. Через версию. Я хуй на работу стану потом. Хотя, в конечно, день можно и 5 напиться было бы уже. Ненавижу нахуй. Эту жизнь, да? Имел ты ее в виду, да? Я в рот выебал. Зачем так грубо-то? Ну, потому что. Там все, что можно, выебал. Жизнь сложная штука. Ты не знаешь, от чего ее ждать. Да, Коля, ты прав или нет? Коля. Снова пьяный, блядь, или что? Матч найден. Я, наверное, тоже Что? стрим запущу. А? Зачем стрим? Надо. Мне, может, больше всех надо. Ты кого будешь брать? Наверное, Вайпер, как обычно. Но у нас смоков особо нету, так что... Ты кого, Коля, будешь брать? Так, я тут. Кого пикать? Да, смоки не нужны. Окей. Давай, свобода. Принял, шеф. Так, кого брать? Кого брать? Кого? Вадим, ты кого берешь? Да мне без разницы. Райну? Не. Исо? Могу Сага. Сага, давай Сагу бери. Сосать. А я возьму... Ой-ой. А я возьму сову. Ну, блядь, императрица, если это баба, нахуй, выебал. Так. 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 Потише. Так. Спокойно. Так, не хрен. Сайфера брать. Мой сайфер. Угу. Вот так вот. Да. Все с вами ясно, все с вами Залупа ясно, ебаная. Николай. Инсталок сайфер получается. Райна, вот это да. Это правильно. Ну что? Это заебись. Ну что, как он лап поживает? Ну, нормально. Сегодня немножко поиграл, минут 15. Да, я видел на стриме. Но недолго. Я знаю. Но люди уже доложили.
Забавно. Да приятно. Ну, реакция летит по мишеням. Кому как. Ну да. Сразу медленно, так по целью, знаешь, а сейчас как мышка летает. Я видел твою реакцию. Ну, хуёвая, хуёвая. Нападет. Пойдет. Для тебя пойдет, для меня нет. Тебе еще быстрее нужно попадать. Естественно. Да, бать. Потребность составляет. Так же. Тебе один день, чтобы научиться так играть. Либо нет, нахуй, тыкаю с команды, нахуй. Да, ты так пикаешь раз через раз. Ты твой убиваешь, что... Ну, да. Естественно. Мы же не... Что ты сказал, сука? Пришел с работы, думаю, поиграю с тобой, блядь. Думаю, сейчас побустишь. Чемпион. Чего? Премьер? Что у меня написано? Семас? Среда? Что это, бля, за название такое, не понял. Первый раз такое вижу. А, кстати, что там у нас по примерке завтра? Плей-офф будем играть, нет? Завтра? Леха, ну это в четверг. И когда он там плей-офф? Плей-офф в марте. А зато игр нету? Мы до плей-оффа как бы отдыхаем. Всем не до игр пока что. Сейчас, как обычно, хуй соберемся. Нет, на плей-офф соберемся. Ой, не соберемся мы, я знаю, блядь. Как Я обычно, всех соберу Айку, лично. как обычно, я занят, пойдет с Никой играть. Бустите ее, блин. Я лично соберу всех. В прошлый раз получилось, и в следующий раз получится. Вот Всё. так хорошо. Да не так, я не могу понять. Вадим. Вы Будешь понимаете, стрелять сегодня? Что не так? Я, блядь, ну снова, блядь, я не могу мышь держать. Что не так, блядь, с рукой? Руку отрубай, второй руки играй. Это после работы, потому что у меня руки забитые. Я мышь, блядь, снова хуёво держу. Это Б. Помогите. Так, элбо могут быть. Осторожно. Да блин. Серьезно, элбо. Инфу скажи. Ну да, чел. Достаточно много. Нет, пускай она скажет. Спайк на мид. Ладно. Сайч килл, сайч. Элбо сайфер. Блядь, В миде спайк. Спайк мид и сайфер элбо. Осторожно. Пода пойдут. Даблдор пойдет, скорее всего. Угу. Не, не подойдут. Ну, сайфер же должен забрать спайк, который упал где-то тут. А, ну, ладно. Скажи, не пик. Да, спина уже, лонг, Б. Спина меня убивает. И мид. Подстраховка называется. Спина. Остался Помогает. один игрок. Спайк на Б. Остался один Там же враг. сова вроде бы, maybe. У меня очень много вопросов. Он Месси похилился бы лучше. Ну, блядь, кто такой? Не, зачем? Можно на ноже походить. Сайфер, ты можешь на Б играть? Нет. Тут, блядь, типа на брезе Сайфера, если берут, это Б-плей. А, я нормально. Заебись, почему? Я Только времени особо не было Сайфер, на меня в игры. спину убивают, с Б. Дела кое-какие были. Превратиться, блядь. А ты как? Что? Понял. Так, вроде ровно. Да, пацан. Прикольно. Скажи, что еще не твой аккаунт. Как я обожаю румынскую рекламу. Группа врагов Трубу сова не гляну. Спайк установлен. Ничего не вижу. Окей. Здесь. В трубе чембер минус 104. Добейте кто-нибудь. Спасибо. Ой. Ай, ебал мать. Здесь. Сканирую местность. Нашел. Остался один враг. Лонг, лонг, лонг.
Остался один игрок. А ты где вообще, друг? Ты чего, блядь, делаешь? Ничего. Матч. Ты чё? Короче, пойду я на Б. Какая-то фигня получается. Конечно. А Рейна вовремя не вышла. Начал стрелять вот ужасно просто. С шерифа. Да, ужасно. Зато прекрасно. А Сова пошел на А. Трубу нормально не посмотрел. От него было слышно, что в трубе кто-то есть, но он вообще не отреагировал. Под Б есть. Хорошо. Нихуя. Нет, это было зря. Ну, короче, мид, как минимум 3. Еще дальше есть. А прошли? Или ты не знаешь? Альбу. Не знаю. Сайфер мог пройти. И Чембер, скорее всего. На. А, под Б кто-то есть? Спайк установлен. Но один человек. Да, под Б только один. Видимо, Сова. Одна, блядь. Пустила его, блядь? Слабый. Здесь. Остался один игрок. Я знаю. Он под Б был. Пец. Скажи, где они, Сайфер? Дальше я сама. Блять, как-то выжить. А это туда. Окей, тюб возьму на. Нельзя отвлекаться. Лети. Это пода? Мид есть. Нет? Обойдется. Да блять. Можно не надо. Понял. 3 мид, 4. 4 просто в миде. Чилят. Замечательно просто. Шоковая стрела. Остался один игрок. Спайк на миде. Остался один враг. 5 патронов. Ну, был там. Наверное, вот так выходил. Дышите глубже. Ваши сердца стучат. Что-то мы с Машей вообще не играем. Да нет, я пыталась. Я на инфу больше играю. Походу. Ну, камон, я несколько дней практически не играла. Поиграть захотелось. Поиграем. Что-то это опять мид? На, будут. Не-не-не, я не буду их пикать. Я не знаю, Вадим. Голову вешают только тогда. Правда. Спайк на миде.
Да, блядь, там не только желтый. Ай, блядь, ну ламбу, я в ахуе. Да. На. Ой, блядь. Будьте смелыми. Каждый из нас Valorant. Каждый из нас боец. Какой смурф, блядь? Серьезно? Ты ёбаная. Он не смог, точно Так быстро сдается. Хуй там, блядь. А мы еще даже за другую сторону не попробовали сыграть. Это сюда. Слабо. Как-то. Мид. Ладно. Остался один враг. Неплохо. Идеально. Хорошо, молодцы. Серьезно, он остался в миде. Это уже личное. Можно было так сразу играть? Не, блядь. А это туда. Вот так хорошо. Да, подойдет. Это сюда, а это туда. Веду разведку. Не, ну тут вроде никого по звукам не было. Да, скорее всего, будет. Редко сработало. Может, мид? Я бы не советовала Рейне туда соваться. Хотя... Пон. Понский пон. Как бы. Хорош. Ты точно хочешь меня резнуть? А ты не туда смотрел, чтобы резнуть. Остался один игрок. Спайк Я установлен. валяюсь там, где ты был, просто... А, блядь. Ладно. Как там, блядь, сюда смотрел, чтобы резнуть. Не убивает сова, блядь, до последнего туда стреляет, блядь. И сканировал, он меня не увидел, но все равно, блядь, начинает до конца. Да, подойдет. Заебали ротироваться, блядь. Можешь сказать, позиции держать? Что за тогда, блядь? Ты здесь пошел нахуй. Зачем? Стак. Понял. Мидл. Скорее всего, в миде смотрят. Да. Угу. По-любому. Ебало. Ну и мид. Соответственно, тоже. Бля. Они все ходят, всю вот буквально все. Остался один игрок. Угу. Найс. Хорошо. Сова один раз круто ультанул и все. Зазвездился чувак. Больше никаких секретов. Нет, чтобы с командой ходить. Разменивать хотя бы. Нет. Зачем? Из-за него я готова убивать. Если можно этого не делать. Займите позиции, блядь. Сайфер, если хочешь на играть, играй, блядь, тьюб растяжку ставишь, блядь, играешь за ту камеру. Надо, чтобы один тьюб играл, один А, один даблдор, один окно и один на Б. Все. Блин. Слушай, сделай даблдор шестенка. Самое обидное, что они на Б не выходят. Зарядов нет. И сейчас они пойдут на Б, я вообще офигею. Ну, по звукам, как будто бы их тут нету. Тьюб нет. Спайк мид кидают.
Где скинули спайк? Мид. Хорошо. Вижу врага на А. Мне показалось, или кто-то был все-таки под Б. Да, блять, был. Сука, сова. Спайк установлен. Зачем? Остался один игрок. Мид. А что по факту делает сова? Вообще. За эти раунды. Ничего хорошего. Просто пытается не умереть или что, КД блин, набивает. происходит? Ага. Потом Ну да. требуется, блядь, в школе. Нахуй, я КД набил. В него попасть даже не могут, блядь. Не, ну попали. С третьей попытки попали. А можно в меня так будут попадать в кавычках? Не будут. Блин, я тогда раунды буду брать. Серьезно. Да, подойдет. Блять, я слышала под Б кого-то, и это был сова. Он люрчит. Это сюда. Прячься. Да, подойдет. Вижу врага на А. Окей. Ебать на ходу. Как мило. Спайк установлен. Ну, пиздец, блядь. Остался один игрок. Заебомба. Угу. Понимаю. Когда их четверо. Они побегут. Бля. Тогда и хорошо. Что ж делать-то? Вперед! В неизведанное! Может, им надоест уже на выходить. Вижу врага на А. Ультимейт готов. Рейни на 2. Блядь, ну я не знаю, где вы стоите все? Сова вообще в жопе самый стоит. Нет. У нас всегда по дефолту играть. Мне бы какой-нибудь калаш в идеале. О, есть? На мгновение. Я увидел их. Посмотрим, кто где прячется. А, ну, пусть караулит там. Где-то кого-то. А, да? Да пизду нахуй. Не лезь на него. Угу. 30 секунд. Он идет. Осторожно. Двери закрываются. Угу. О, господи. Это было ужасно. Красиво это было. Нет, это было ужасно. Перед сменой сторон. Деньги нам не сохранить. Тратим все. Вот так хорошо. Это сюда, а это туда. Да, подойдет.
Вот так хорошо. А. Это туда. Спасибо. Да? Поиграть захотелось. Некуда! Растяжки конец. Растяжки конец. Ялбу пойдут. Стена готова. Может, мид уже есть. А Севе похуй. Он тюбу идет. Чекать. На шифте, блять. Блять. Ялба, если пройдут, будет вообще смешно. Остался один враг. Спайк на Б. Классно. Право, право. В углу. Да ебаная его мать. Не ушел. Не попал. Смена сторон. Тут пушка. Чего нам ждать на этот Я не раз? знаю, как сейчас мы будем Заметили выходить. закономерности в их стратегии? Учитывая то, что это зависит от трейна. Больше. Разъебем. Это сюда. Я их найду. Вот здесь. Перезаряжаю. Ты чё? Серьезно. Нету. 2 мид. Хорошо. Назад. Ой, нет. Что-то я туда не хочу жить. А вот через мид можно было бы подумать. А, да? Понимаю. Рота? Сайфер просто выходит и голову выдает на ходу. Остался один игрок. Я же забыла, что он меня Спайк у меня. выходит и за секунду убивает. Камеру уничтожили. Будто бы за тобой кто-то будет. По звукам. Такое было. 30 секунд. Это именно сзади. Ну фиг знает. А, ну да, саванну, как обычно, в принципе. Чего я удивляюсь. Ну, понятное дело, он просто волыну подобрал. Я услышала. Спайк установлен. Это было явно сзади. Сука! Блин, вот это тайминги. Вот это она чисто такая вышла и... Ку-ку. Чпоньк. И все. Да-да-да. Я ясно вижу свою Нет. цель. В смысле сдаваться? В чем прикол? Вот так хорошо. Если он не готов играть до конца, мог бы и не заходить в рейтинг, в принципе. Вижу врага на А. Адьос. Хорош. Еще. Савана. 78-му. Понимаю. Я еще что-то ему с пистолета. Блять, и то вообще нету, то двое вышло. И двое. Вот и двое. Понимаю. Я не очень хочу. Блять. А, да? Хорошо, давайте. По одному только. Прошу вас. Веду разведку. Ну.
Все. Манна закончилась. Остался один игрок. Спайк на миде. Тишина. секунд. Собака, как Остался всегда, один великолепен. Минус 88. Просто выходить с союзником. А зачем? Я 1-1 постреляюсь, пусть выходит. Ну да, да, да. Что они спокойны. Там, Ведь это куда веселее. там. Тут пушка. Я сейчас просто тильт словлю. Глубокий вдох. Время охоты! Тихо. Я помогу. Остался один враг. А, да? Тиммейт готов. Ну ладно, если ластовый на А, я пойду на Б. Ослеплю их. Последний враг повержен. Да, Пойдёт. лук и стрелы это старомодно. Я Зато успел. надежно. Блять, они выходят подвоем. Только Это на, как? на миду двое выходят одновременно, блять, на миду, опять же. Подожди, как ты еще раз сказал? Как они выходят? Вдвоем. Да. Ладно. Нормально, нормально. Я ж тебе не чисто русский человечек. Так и я тоже нет. На 120. Надо подождать. Ага. Мой второй язык вообще в корне отличается от русского. Сканирую местность. Так, Вот здесь. Как он прошел? а в смысле? Что он там делал? Ебать, я его Не знаю. поймал. Мы же там стояли. Мы? Нет. Ты? Да. Надо подождать. Запускаю дрон. А можно что-то типа выхода там устроить? Было бы шикарно вот с этой стороны. Попал. Да блять. Да за шо? Остался один враг. Мид. Страшно Он же. в ебальник сделал. Что пипец. О, Не стоит. я эго-пикер, да. Что? Найс, найс. О, симфония смерти. Я не Не понимаю, бойтесь, что там, блядь, Чембер вы к ней делал? привыкнете. Если он поставил Чембер просто за стенкой стоит. Я не понимаю, что он там делал. Блядь, чел на лонгу был, он уже на миду стоит, бля, за стенкой. Будешь как-то возле мида стояли. Как он прошел, блядь? А, Ну не знаю. блядь. Там смог Ну же да. был. Да. Ебаная, Он в уже смог 120 прошел. ему было, 120, блядь. Прикрываю твой тыл. Понимаю, обидно. А что поделать? У них сова и Сайфер, крыса. По большей части, они вдвоем. Тут кто-то будет. Чекай. Ой, Да ёбаный рот, ну. вот тут. Ворота у меня. Угу. Еще мид был. А, блядь, нихуя. Спайк на Сверху миде. сова сидит. Остался один Нормально? враг. Посмотрим, кто где прячется. Ласт на А, идите на Б. Пачка. Ослеплю их. Ты сейчас он ебаный. Спайк у меня. Какой лучше. По бате на А себя. чел под Б пошел. На Б хочешь? Да. Он на Б пошел, кстати. Угу. Так что жди его у себя тут. Слышь, под меня? мне вот раскид кидаем, ему тут выгоднее. Сити, по-любому. Мид. Бля, ты чё? Ой, блядь, гений на рейне.
такое? Ну, блядь, мразь. Ну, Савику, ну зачем так идти? Ладно. Попал. Пусть с ним попал, да. Глаза ебутся, пацаны, я понимаю. Почему, блядь? Ты чё, ты такой злой сегодня? Да нихуя лучше не буду. Пивка возьми. Выходные. Там. Перезаряжаю. Ты успокойся. Да, подойдет. Просто чит. Мы все равно вряд ли возьмем эту катку. Веду разведку. Хотя можем, наверное. Если сова ныть перестанет. В принципе. Запускаю дрон. Да. Бежать некуда! А чё? А может на Б выйдем? А то, мне кажется, мы сейчас тут... Нас тут немножечко... Мне кажется, на нет. Спасибо. Можно бросить? Ладно. Может на Б? Ты что тут есть? Эй, ворота. А, блядь. Нихуя. Сова вышел. Спайк на миде. Да. Как обычно, блядь, Люд. Перезаряжаю. Да, он все еще в нашей респе. Пошли. 30 Что, блядь, секунд. откуда? Откуда это было? Как меня, блядь, Что? Спайк установлен. Все, у тебя есть. Сити Рейна, может быть, я думаю. Вот здесь. Остался один Вижу игрок. врага на Б. Да, Сити Рейна. Остался один враг. Трое Все. мертвы. Ласт окно, знаешь. Ну или уже под окно. Нет Я заряда. знаю, видел его. Я к этому готовилась. Как он мне, блядь, дроном, блядь, задел, я не могу понять. Я даже дрона, блядь, не видел. Интересно, да, Что посветил. за бред, блядь? Это какие-то, блядь, сквозь стенки, что ли, блядь, дрон херачит? Читы, что ли? В Валоранте? Да. Да быть такого не может. Есть, что-то я... Я ж прикалываюсь. Не просто говно. Сушатая гниль. Поиграть захотелось? Поиграть. О! Поиграл. Наигрался. Ой. Так. Я смоки забыла поставить. Это я, конечно, да. Пошли. На Б. Под мою ульту. Вижу врага на Б. Вот здесь. Опа. Может быть, у вас. Вот это интересно уже. Давайте пикнем его. Я не могу уйти, мы поднимаем что. По-любому сайфер еще. На Б. Сюда вас. Сова устранен. О, найс. Блять, Иди нахуй, сука! вот этого Остался я один не враг. Заходите ко мне, ожидала. если. меня. Он у вас на баже. Я думала, ну сайфер, ну сова. Домен. Спайк Я на миде. прекрасно знаю, где вы. Ограничу обзор. У тебя близко. Я Слева, понимаю. слева, слева! Хорошо. Вот и все. Я вообще не понимаю, как я сову, блядь, убил. Что, победа будет? На меня они не пройдут. Пока непонятно. Пока не дефолт. Я же говорю, если сова перестанет ныть, Ты типа, ноешь, давайте что? сдадимся, давайте сдадимся. Задимся? Да все окей будет. Ты Ты что, что, блядь? Ну, с совой. Поохотимся. Да, ну давайте поиграем, блядь. Нахуй заходите создаваться. Как через мид играть было. Похиль. А, хильни? Вообще, блядь, дал на. Ага, в голову походу. Перезаряжаю. Рена. Ой. Мид. Ладно. Я могу, в принципе,
Смоки организовать красивые. Здесь. А, да? Ну ладно, я туда не очень хочу, значит. Оман мид. Может на П. Салата. Можем пойти на Б попробовать. Шипот. Осторожно, тут могут. Вайпер, ты спокойно. Он запушил. Да блять! Остался Какой же он игрок. конченый! Спайк на миде. То есть на тебя он не вышел, а на меня он вышел. Минус 137. Похуй, блядь. Надо было. Зачем? Смотри, это было Матч какая-то point. полнада. Расправишь Вас могут крылья. пикать отсюда. Вдвоем с пакетом пошли. Он похуй. Социальным пакетом. Да. Я раз вам сказал, что он мид стоит. Сова идет в окне. тюбу. Рашить. На шифте сейчас. Вот вы только посмотрите, он сейчас на шифте аккуратно будет. Мид. А что, не пойдет? Нет, так кажется, что меня сейчас ёб... Нет? Нет. Ладно. Сафер под Б. Не свезло. Еще окно. Угу. В миде. Или с тоннеля. Я не понял. Знаешь где? Посмотрим, Вот тут, кто вот, где в туннеле. Да и тебя! Ой, блядь, да Спайк на Б. шлюха на сайфере. Остался один враг. Сейчас лукав был. А, сайфер L В был. окне был, на лонгу. Он у спайка, короче, где-то вот. Сайфер зайти. Можно. Не быстяю. Я что нихуя не понял, как он Сова? пришел вообще, да? А, сова изначально? Если вам Не-не-не-не, суждено подожди. то падайте А. поближе ко мне. Он в окно бы не Ну, запрыгнул, никак не запрыгнул бы. Спасибо. Нет, так Спасибо. он через мейн. Ну, то есть через Б, мейн вот так вот Ну, пошел. опять сейчас позит Тригана максимум. Он всегда так делает на шифте. Спасибо. Пока ты не ждешь, он вот все это проворачивает. Но он же у них люркер. Как? Опять Люркер на сове. опять Вадим был Чембер в смоке на виду. Угу. Хорошо, сова. Убил пода. Мы договорились с тобой. Он опять пошел туда же. Он, по-моему, со своим пистиком был. К слову. Спайк на миде. Ничему жизнь. Спайк Сову Давай, не вяжет. осторожно. Ай, блядь. Цифра, зеркало на... Он С запрыгает ДД вниз. могут? Не знаю. Потом осторожно. Опасно как. Не надо играть, у нас соло заняла. Бля, я так боюсь, что сова Мид. С респа их. зайдет к нам сзади. Некуда! Спайк установлен. И я прекрасно знаю, где. Ой, блядь. Иди нафиг. Сайфер. Я, по-моему, последний фрейшн здесь. Ну, ладно, я не буду уже спасать свою ульту. Веду разведку. Заплентили, и ладно. Перезаряжаем. Остался один враг. О, а можно спрятаться за своих чуваков. Слева. Ослеплю их. Шоковая стрела. Ограничу обзор. Низ. Плохо стреляешь? Не страшно. Поможешь в чем-нибудь другом. Как же меня бесит эта игра. Скорее бы следующую просто. Доиграть нужно, выиграть точнее. Это да. Вадима так чпокнули красиво на миду. Только, Вадим. только пачка улетела от него. Ваши ощущения. Опишите их. Похуй мне. Понятно. Комментарий защитный. Насекомые. Ну блин. Как же неинтересно.
ебал жизнь, мид, сука! Так. Ограничу обзор. Вот откуда-то отсюда, да. Я под шашлык не хочу. Минус 40. О, найсу. Как я не попадаю? Найсу. Не знаю. Рейн чисто на яйцах выебал. Топите на что сыграть. Омон на миду под Б был. А, блядь. Блядь, нет. Можно, не надо. Айсова, который люрчит, да? Блядь. Ну да, конечно. И наш Сова, который нихуя не чекает. Вот просто нихуя. Победа защитников. Обожаю. Спокойствие, только спокойствие. Просто жопа сгорела у меня с этого. Я пытаюсь в Омина попасть, но также я знаю, что у них сова люрчит. Наш сова спокойно проходит ДД, вообще не парясь. В него же никто не стреляет. Соответственно, проблем у него лично нету. У меня закончились нормальные слова. Пойду по... Матч найден. Значит, я старый пес? Ну ладно, зато я много умею. Кингдом вновь пьет кровь планеты. Шрамов на ней не счесть.
У нас Сайфер какой-то гиперактивный. Вадим. Враг на Б. Мгм. Перезаряжу. А может все-таки не Б? Мне кажется, они сейчас стянутся сюда. Мы тут уже пошумели, но не выходим никак. Я думаю, все-таки надо пойти. Перезаряжу. Враг на Б. Здесь. Глаза берегите. Есть метка. Да, там где-то 2 или 3 на Б уже. Вадим. Пошли на А. Шустрее, ёп. Давай, лети. Тут кто-то есть. 2. 30 Сайт. секунд. Камеру уничтожили. 2. За боксом. Сайт, давай вместе убивать. Сами с ней разбирайтесь. Перезаряжаю. Остался Вы чё? один игрок. Остался один враг. 10 секунд. Да, моментом. Хорош? Хорош. Вдвоем выиграли игру. В смысле игру? Ну, игру. Только раунд. Нет, это игру. Так. Ага, вот так вот, значит. Да. Хорошо, хорошо. Я в спиняку двоики. Вадим еще по красоте. Вам просто повезло, что я не выспалась нифига. Думаешь, я много спал? Я завтра где-то в обед На проснусь только. изготовку. 6 дней рабочих в ряд. Нормальный человек бы отдыхал сейчас. Угу. А я не На знаю. моем месте тоже. Я еще себя как-то плохо чувствую. Нахуй, сука! Нет. Ай, блядь. Марк. Спайк на миде. Справа. Мид еще. Не спеши, не спеши, я сейчас обойду. На миду там Сайфер был. На миду? У нас, где-то на респе. Аккуратно. Я обхожу. А, да и как бы... Вот. Пофигу, наверное. Блять, мид. Че спайк? Блять, мид, да. Я услышала от кого-то. Остался один враг. Еще слева. Маркет. Хорошо. Остался Блядь, один игрок. Минус 90, хорош. Хорош. Еще хочешь? Ну прости, это последний. Я так чисто прогулялась, прошлась. Бодрячком? Не спеша. Вадима, как тебя убивают, Вадим? Вадим? Ты чё, ты же машина, ты же зверь. Да. Соберись. На рассвете играл, блин. Он пиздит, наверное, он не на рассвете играл. Я тоже поиграла один раз на рассвете. Ничего не вижу. Опа, близко. Ай, блядь. Что-то как-то больше не хочется выходить. Поебал. Что-то как-то не понравился мне данный экспириенс. Вообще ни разу. Там еще Рейна была, кстати говоря. Да блядь! А прикрыть! А прикрыть! Я ж ее флешку расстреливал. Дым на позиции. Даю дым. Осторожно. Остался один. Серьезно, сука!
Скипон, скипон. что-нибудь бодрое. Спишь, жена. Ну что, мы втроем будем играть в игру? Походу. Вы быстрее будете идти. Ебаный. Дебил. Ой-ой-ой. Извините. Маркетс. Не, а можно? Спасибо. До свидания, как бы. Перезаряжаю. Откуда столько растяжек на эту бедную уку? Слева, справа. Клетка сработала. А можно что-то типа вот так вот и выйти? А, ну, ладно. Выход для дебилов, я понял. Ну, пошли, дружище. Ульта готов. Все, погнали! 30 секунд. Ладно. Остался один враг. 10 секунд. Кто-то из них на вообще. Сказала я, а потом пожалею об этом. Радуйся, что я убила тебя быстро. Тут оружие. Черт, да мы их раскатали. Даже я уже выражаюсь как Джет. Ай, ладно, проехали. Не выезжать как дед. Уебу, блять. Я вас найду. Я вас найду. Я так лениво играю, что пипец. Перезаряжу. Перезаряжаю. А, да? В миде? Да, джетка. Нет, не с авиком, с Спайк калашом. на миде. Так я ей в голову не попала, я чуть выше садилась. Спайк у меня. Здесь. Остался один враг. Минус Спайк 8. на миде. Я до сих пор не привыкла к этой карте. Капец. Преимущество легко потерять. Смотрим в оба. Да ну ё-моё. Ой, гиперактивный сайфер. Вамонос, еще раз. В смысле, блять? На 60, на 60. Перезаряжаю. Маркет. Двойной ахуй. Мид. Так сказать. Ворота. Да, слышу. Остался Бля, один ты игрок. тебя. Он лоу, он лоу, он лоу. Угу. Мид еще. Да, я в курсе. Понимаю. Просто двое, блять, один за другим. Какая же. Кто еще успел? Конечно, наверное, им так ходить. Ладно. За ручку бы еще взялись. Так, на Б я не пойду. Даже пусть все идут.
Опять продадут меня? Ну, Конечно. Чисто можно смоки закидать и зайти нормально на сайт. Смоки, флешку, вот это вот все. Что от нас требуется. Ай, блядь. Нет? Не хочет. Стреляться там. Все в дыму. Вот это было, конечно, чересчур резко. Время охоты! А можно не надо. А на фронт пошел туда. Там же растяга была. Все это время. Он ее не сбил ультом. Он поперся туда. Непонятно, но очень интересно. Так. И я На флешек у меня больше знаю, нет. где вы. Я не знаю, как мы будем выходить. Окей. Перезаряжаем. А чё ты так, Рейн? А, да? Окей. Остался один враг. 30 секунд. А ластовый где-то там же, да, на бэбу? Да, на бэбу. Хорошо. Раз заклончена. Хорошо. Хорошо. Не умирайте. Мне нужны только их жизни. Кто из нас видит лучше? Близко. Никак. По идее. Давай, лети! Вообще никого. Перезаряжу. Не, ну я так не играю. Даю дым. Дым на позиции. Огонь! Спина у вас, жёстко. Никто не устоит! Ой, где? А. Есть дым. А, нормально, нормально. Вы стане диком, бля. Растяжки конец. Тебе конец. Бывай. Знаете, Заплатите кто-нибудь? Один враг. А вот и пятый. Бинго. Ну что, сразу вдарим посильней? Что скажете? Ну, хоть кто-то заплатил. Вы бы знали, какая у меня сейчас реакция. Какая? Хуёвая. Как бомжа на бутылку, как я говорю. Да. Ну, бомж по-любому Именно так. стоит. Мне можно в голову так попасть в игре. Типа, я вряд ли попаду, мне еще могут. Ультимейт готов. Понимаю. Ну что ж. Уебываем отсюда. Там. Блять, так и знал, что там. Где прячется? Там. Перезаряжаем. А, так и не строим на Б. Идем на. Лол. Это они, конечно, да. Проебались. По-крупному. Вот там вот. Ой, блядь, нет. Я туда не выйду. Респа их. Уволите. Блядь, нахуй я... А, ладно, в принципе. Нормально. Один враг. Ульта Респа. А, такая шара была сейчас. Смотрите врагу в глаза. Так легче попасть.
Может, я ульту использовать? Хоть как-то. Что? Говорю, никак ульту не могу использовать. А зачем? Не знаю, просто убить кого-то хочется. Не, ну знаешь, в самом начале кто-то вот где-то вот в этом районе сидит. По-любому. Один человек. Но стоит ли ради одного человека давать ульту? Вот это уже другой вопрос. Опа. Где-то тут сидят. Наши респе, что ли? Да. Лол. Дебил, не увидел меня, я сзади стоял. Крутые парни не оглядываются, понимаешь? Вот Оймен тоже. Решил, что он крутой. Мар. О чем? Мы на сайт... Мид выйдем, да? Мид сейчас будет. Ну да, конечно. Мид, топ. Остался один враг. Ужасно. Я ласт. Не знаю. О, Понял. на Б. Ловим обычно. его. Давайте. Идет. Хорошо? Не, чел. 30 секунд. Он решил вот так вот в меня глянуть. Это так не работает. Понимаю. Как он прошел, гол? То не Ну, так а с так? этой игрой. Он же прошел. На. Вадим, быстрее. Дефет. Смерть с небес! Остался один игрок. Ну, Сайфер вообще красава. Кстати, все сделал. Почти даже взял раунд. Прикиньте, какой классный. Почти не считается. Испортим им день. Нужна пушка. Ты как ты, А ему 80 хп снял, Вадим, как ты не убил? Не знаю. Я мимо выстрелил. Я рядом, бро. Эту стулу собаку. Ну, ваншотный, видимо, он был. Я ему 30 с чем-то дала, кажется. Опа. Это тоже интересно. Там 2 мид. Мне интересно только то, что я со спайком, а так. Пошли на А. Что, блядь? Простите. Вижу врага на мид. Перезаряжаю. Лол. Блять, хорош. А, так мы на Б? На А? Куда? Куда вы хотите выйти? Перезаряжаем. Мар. Остался один враг. Там. Найс. Найс. До смены сторон один раунд. Если что накопили, тратьте. Деньги есть, кому что купить. Реакция просто на нуле у меня, блядь. А, ой. Серьезно. Ну давай поиграем с тобой. А, ладно. Не рыпайся.
Остался один враг. Идеально. Нормально. Ужасно. Ужасно. С моей стороны было ужасно. Смена сторон. Я полчаса человеку в голову целилась, Они моя господи. энергия. Мне нужна подзарядка. В миде есть. Двое где-то. Возможно, больше. Ну, в миде, короче, они. Я так скажу. Блять, на, пойдут, наверное. Вероятно. Но не факт. Хотя. Вижу врага на миде. Перезаряжу. Остался один враг. Перезаряжаю. Бля, ластовый тоже там. Перезаряжу. Они что, угорают? Перезаряжаю. Все пошли ми. Перезаряжу. Не забывайте разговаривать друг с другом. Да, Хорошая да, коммуникация — залог победы. Я думала, у них есть тактика. Охуенная тактика. Ты капец, вся тима склеилась в миде, блять, просто. Что? Что за бред? Как же фейк? А как же вот выйти с сайта, заплатить любой ценой там? Огонь! Вот так. Кто тебя учил? Ну, хорошо, добили. Ну, там еще один есть. Остался один враг. Хорошо. Ласт был На Б. в мейне? На не Б. Он Да. Б. Ну ладно. Твоя смерть Матч-пойнт. Они в отчаянии. Это нам на руку. Может, нам сейчас так повезло, потому что прошлая катка прошла так себе. Ну, вряд ли. Может, им тактику сменить? Эй. Ну, под Б тоже был чел вроде. Осторожно! Спайк на А. Или я кого-то из наших услышал случайно. слепые глупцы. Мид. А, нихуя, Рейна. Люркует. Да-да. Мать. Потом расскажешь. Как? Ебал. Там один чел. Оман, минус 80 ему. Остался один Стена. враг. Спайк на А. Там. Да, но мне бы калаш вместо... Победа защитников. Ну все, перерыв. Осторожно. Вот это я понимаю. Понятно. Сначала против нас в той катке играл. Понял. Какой? Вот. Чемпион там что-то там. Вольф. Блять, быдло ебаное. Давай, жмекай. Охо. Жмекай, блядь. Яке бидло.
Бобер, курва. Бобр, курва. Да-да-да. Бобер, курва. Яке бідло. Нет. Такое ощущение, как будто бы Польша — это мемная страна какая-то. Не в обиду, как бы. Бобр, курва. Матч Нет, найден. еще не все. Так, а с кем? От меня не укроется ничто. Ничто. Аккуратнее с Фейт. С такими, как она, в темном переулке лучше не пересекаться. Хай. А эти туда. Лучше курилась. Что там? Жидкость еще старая. Так и что? Кто со мной пойдет на Б? Кто меня, так сказать, прикроет? Вадим. Угу. Right now? Hello? I think P. Это... Чего? Я вообще думаю, что это на... Ну ладно. Нет, я пушу. запущена. Окей.
Но это пока что и не Б. Ну, нет никаких звуков на Б. А, нет, есть. Неонка. Берет этот поинт. Да, это под Б. Нет. Тебе конец. Neon low. Спайк на миде. Я долбоёб. Остался один враг. А можно меня не будет так лагать из-за того, что кто-то просто в меня идет буквально? Думала, что скажу это, но лучше О. играть в команде. Какой у нас план? Так, это А будет, я ж уверен. Вот прям уверен. Да, на 100%. Это сюда. Как ни странно. Хорошо. Вот так хорошо. А это туда. Сейчас проверим. Да, подойдет. У вас шаги слышны? Окей. А я говорил. Ничтожество. Стоит. На миде. Он джетка лоу-хпшная. И рейс внизу тут. Остался один враг. Они были слепы. Перезаряжаю. Просто отлично. Пользуйтесь моими данными и дальше. Ну, это будет теперь мид. Это сюда. А давно ты вангой стал? Вот так Да, хорошо. сегодня. Он. А это туда. Это сюда. А я обычно карты предсказываю, какие будут. Да, подойдет. Под Б. Может, все-таки не надо? Бля, рейза у тебя должна быть. В сайте. Мид! Б уже! Б! Ну вот так на Б, да. Все верно. Пошла. Прыгнула на мою стену и со стены уже. Уничтожен. Со стены спрыгнула вот сюда. Остался один враг. Блять, ёбаная стенка, никуда не вижу, куда идти. А я же вроде сказала, что в сайте. Неудачно. Ну, сорян. Что она сказала? И снова в бой. Неудачно Я пикнула, даже не сорян. устала. А вы? Девка. Ну да. Сразу девка, значит все, значит хуёво играет в один. Перезаряжаю. Как-то здесь кидает камеру. В тюбе. Вадим, не знаешь как? Бегите, прячьтесь. На случай ротейта. Спайк на А. Что-то пода много там. Ебать. Да тут. Ебать, сука. Враг. Да блять. Остался один враг. Не могла обойти она, Вадим. Могла. Б. Ага. Нормально. Хуёво, блядь. Самое время закупиться. Ты чё, ты Вадим, такой бабки злой есть? сегодня? О, купи, Вадим. Мне нужно это. Благодарю.
Ладно. Я 4 дебила, блядь, охуеть. Это ты так сон. Я 4. Он. Это она вроде или он, блядь, хуй его знает, пока не проверишь. И как ты проверять решил? Это сюда? Да, подойдет. Эй. Ага. Фулей. Да ну ё-моё. Ну все, я разозлилась. Пизда тебе. Бегите. Neon comes to you, and nice. Перезаряжаю. Спайк установлен. -1. Ставлю завесу. И под девяткой, пожалуйста, убейте. И дефайте. Понял. Остался один игрок. Остался один враг. Вино. Понял, дело. Это. Вида 108 ей. Миленькое местечко. Ну, не настолько, чтобы здесь умереть. Побеждаем и убираемся отсюда. Я ее смог прошел, если бы я знал. Она стенку сломала, блядь, зато и ждал ее. Слышь, джетка. А я не слышал, что ты в прошлый раз сказал насчет Ника. А я 4 дебила, а кто 5-й? Там. Спина готова. Ты же девочка, да? Да. Женщина. Ну нет. Рейза перепрыгнул. Скорее всего. Да. Я не знаю, как вы нахуй пикаете. Да, блять, ну... Ебал. Два дебила. Жизнь. Встретились. Мы с неонкой чисто. Уничтожен. Пина. Остался один игрок. Сказала же спина, блядь. Сутулая. Спайк установлен. Кто-то там... Женщина? Девушка. Я не могу назвать себя женщиной. Значит, девушка. Получается так. Почему ник такой? Потому что в команде пацаны дебилы? Нет, я просто сперла ник у ютубера одного, потому что понравился. Потому что в пати играю с Саком. Это редкость, что я зашла с соло сейчас. А что за ютубер? Мне вот интересно просто. Я Может... 4 дебила. Да. Может, он на Твиче стримит тоже? Возможно, я его даже знаю. Взгляните страху в глаза! Я помогу. Перезаряжаю. Спайк установлен. Осторожно. Перезаряжаю. Да, блять, ну... Бля. Мне сегодня хоть что-то регать будет, нет? Сзади. Да пошла она нахуй. Любое преимущество непостоянно. Ник еще Не расслабляйтесь. Ебать. Вот так хорошо. За такое можно и зарепортить. Да, подойдет. Зачем, блядь, признаваться кто-то? Написал бы, Даже было, если ты было, парень. Даже если не было, да. Ялла, это сюда. Вот так хорошо. Было Правильно. Парень признается
том, кем он является. За тобой буквально. Прилетела опять. Ты какой не проходит? Прилетают. Спайк на Б. Остался один враг. Блять, нет. Да почти же. Минус 80. Остался один игрок. 120. 120. Very low. Реально, как она проходит, я не могу понять. Ну, она подлетает на мою стену и спрыгивает с нее. Похуй, блядь. Ну, и у Рейс и у Джет есть чем это делать. Одна на пакетах перепрыгивает, другая подлетает. Все просто. Возможно. Кто их знает. Ой. А это туда. Ребят, как тебя зовут? Это сюда. Зачем Да, тебе эта подойдет. информация? Найти тебя надо. А это туда. Найти тебя надо. Бля. В пати будем играть. Хочу с тобой дружить. Если это не ров, Нет, не рофл. то можно. Отлично. Ну не пода. Да блять. Убил врага. О, Лом. калашик сюда. Ой, блядь, нет. Сайт. Откуда? Чё? Остался один Сайт. враг. Красиво. Спайк на А. Сайт, так. Может, дайсы там. Понятное дело. Да? Хорошо. Будем играть с тобой. Погнали! Ну Я все, все. после долгого хита зашла в соло, и я типа ни на что сейчас не рассчитывала. Поэтому... Вот так. Все хорошо, не переживай. Вадим поплыл. Понятно. Все, влюбился. Угу. Да. Конечно, расскажешь. Я одиночка. Расскажешь. Ты ебала. Но одна к тебе не залетела уже. На счет второй. Ну все, я разозлилась. Ой, бля, меня сейчас ебанут. Спайк на миде. Не Остался один ебанут. враг. Все нормально. Идеально. Правда, куда лучше, чем прошлое. А если бы она меня убила? А я думала, что у нас чекают Что нормально. они увидят перед смертью. А Счастливчики. Джетка там меня могла еще ёбнуть. Безнаказанно. Да, подойдет. Бывай же, друзья. Это сюда. А я стесняюсь. Да, подойдет. Бля, кому ты чешешь? Кому ты чешешь? Нет, он, блин. Они, по-моему, не летят. Я сейчас как начну говорить, тебе стыдно станет. Ослепляю. Ослеплю их. Остался один враг. А где ласт? Медлинг. Да. Понимаю. Осуждаю. Сильная. Себя. Себя я осуждаю, Последний раунд перед сменой сторон. если что. Потом будет больно. Я не сильная, я опять полчаса целилась в голову челику. Камон. Не, ну пока вы собивали, в принципе. Это сюда. У меня было время. Да, подойдет. Вот так хорошо. Это сюда, а это туда. Прочь с дороги! Это походу. Еба.
Тебя убила девственница. Топ-мид. Джет. Взгляните страху в глаза! Ай, блядь. Сайт. Лонг. Лонг, сайт. Себя в сайт. Спайк на А. Блядь! Остался один враг. Остался один игрок. Не хочу больше на этих каруселях кататься. Мне не понравилось. Когда начала чекать, неонка на девятку запрыгивала. Да, я в курсе. И настреливаю. Смена сторон. Ну, это хуйня на ульте будет. Смотрите врагу в глаза. Так I легче. smoke there, and we push. Да говори по-русски, заебал уже. Так он не знает русского. Mid market to be. Ты, блядь, понимаешь меня или что, или нет? Can you Говори speak по-русски. Он такой, ты можешь говорить по-английски? Говорить по-английски? No, English. Ну так я же тебе говорю по-английски. Бля. Хватит троллить пацана, блядь. Языковой барьер. Звуковой барьер в ушах. Когда разрываются перепонки. Въебу на миду хедшот увидел. Языковой, а не звуковой. Ну ладно. Ставлю преграду. Перезаряжаю. Шорт. Карусели. Ёбаные карусели. Перезаряжаю. Два мид. 3 мид. Ебать. Сись. На базе защитников. Блять. Слева справа. Твой косяк. О, хорошо. Пусть она меня тогда еще прикроет немного. Ладно. Да блять. Не успеть. Да. Вообще что-то. На фаге, блядь, хуярит, блин. Так как тебя зовут? Меня зовут Я прикрою Катя. вас. Только я буду впереди. Как тебя зовут? Вадим. Очень приятно, Вадим. Бывший аскетант, считай, третий. Кого? Ну все, Коля. Добро пожаловать. Это история в любви. Нападках застрял? Я вижу. Где? Да-да-да. Нападках застрял? На платках, да. А, понимаю. Ну, я пермоментная платка, поэтому Вот это я любовь. никак не могу вылезти Мгм. точно. Вот это высокие отношения. Нам не понять, Надо конечно. что-то поддерживать отношения. Он. Ничего не вижу. Шорт есть. Твой вроде. Да за что? Ну я вышла на инфу сыграть. Шомин просто решил подохнуть вместе со мной. Шорт, спина, спина. Ну ладно, я долбоёб, а он-то чё? Жетка. Шорт. Ой, Хаван. пасненько было. 2 пода. Так а может вы на Б тогда? Ну, сады девятка мои. Угу. Вот так вот. значит. Надо подождать. Остался один игрок. 30 секунд. Может, шарит гандон. Блять, охуенно. И он меня, блять, не попадает. Может показаться, что они спокойны. Обои 2. Но их сердца выдают. Let's push B all together. Заебал, заткнись. Вперед. Лишу их обзора. Ё-моё. За что? Как? Убить. А почему я...
We lose when you play scared like that, bro. What the fuck? Пиздец, нахуй. Блять, может кто-нибудь заткнуть? Я не очень хочу этим заниматься. Вижу врага на виде. Ну, еще пару секунд, и я бы его убила. В принципе. Давай, короче, сити. И я не знаю, где еще. Может, Марк. Остался один враг. А, и сити. На Нет? спайке, наверное. Хуй знает. Да, по-любому где-то. Может, сити будет. Не, сити уже вряд ли будет. Линк. Остался один игрок. 120. Ну, я пизда. 6 хп. 30 секунд. Я не знаю, что я должна сделать, чтобы выиграть. Один раз попасть. Куда угодно. А мне он кожу бесит. 10 секунд. Просто. Взяла спайк. Она ушла. в Ульту респу. использовала, блядь. Да, да. Клатч. Приготовьтесь. 100%. Сегодня мы снова идем в бой. Нихуя сделать не могу. Сделать так, чтобы тебя сага не разменивала, блядь, как мусор. Кого? Не разменивал. Уточни, пожалуйста. Кого не разменять? Ну, она сейчас взяла и продала просто меня. Это ее продала. На рынке, что ли? Ой, бля. Несколько врагов на Мы так не договаривались. Перезаряжаю. Ладно. Враг на А. Ультимейт готов. Блять, ебаная мать. Остался один игрок. Лево. Спайк на А. Извините. Поставили. Сука ебучая. У меня Вадим на голове прицел был. Попал в тело. Что знают, что такое. Can we just push? Don't play for kills, fucking duelist. На помощь. Что ты сказал, нахуй, тебе въебать или что? Он сказал, не пушьте, ёбаные дуэлисты. Посмотрим, кто где прячется. Ультимейт готов. Там есть что подобрать? О, есть что подобрать. Шорт, мид. Блядь! Враг Сыча! Да что? Ты идешь и не видишь ее. Остался Ну, один враг. я вот даже не увидела ее. Детка у вас пода была. Ну. А, да. Вижу врага на А. Джет, эй. Спайк установлен. Хорошо. Пиздец, лайки. Вы можете скрыться в моих тенях. Девственница Здоров. получила плюшку. А вон голове. Осторожно. За тебя, сестренка.
Лишу их А, да? Шорт не Самая быстрая смерть на Диком Западе. ставлю преграду. Сейчас я тоже тебя поддержу. Два мид. Нихуя. Два мид. Инста-хедшот, конечно, это сильно. Там Рейза с Outlaw. Остался Хайда. один враг. И Рейза там же. Там же. Должна Остался быть. один игрок. Право было. Хорош. Сюда. Им придется повернуться к кому-то из нас спиной. Блять. Ой, с фантомом как будто поприятнее идет. I smoke there, and I flash from here. Мы тебя не понимаем, нам поебать, понял нахуй, не? Нужна пушка. Fast. Д. Доброжелательность. Дай дроп. Дроп, да. Bro, you Нужно. two elites Давай open the еще spot, раз. go. Всё. Блядь, сам себе купил. Сейчас рванет! Ну ты чё? Ставлю преграду. Я ж пыталась нажать на кнопку. Купить. Хотела. Блядь, на шо мы тыкнулся? Да, если бы он еще что-то полезное сделал, было бы вообще шикарно. Bro, what the fuck? Дай хил. Нету у меня. Блядь, скинь Я джетку похилил. Перезаряжу. Да ну куда вы? Надо похилиться мне. Ну, 25 секунд. Придется подождать. Oh my fucking god. Да закури пало свой нахуй, чёрт. Реально. Bitch. Сука, блядь, бич. Я вовремя Маму твою, блядь, отключил. кинула, Я уёбок, нахуй. его замьютила. Шел ты нахуй, понял? Все. Я тебя въебу, Лишних блядь, слов понял сейчас. не говори. 5 секунд. 5 секунд. Полет нормальный. Исцеляю. Ну давай. О, близко. Ну. 30 секунд. В шарте был. Остался один игрок. Да ты гонишь. Спайк на Почему? месте. Блять, ты для него ближайшая цель, но в итоге целится он в меня. 10 А секунд. его, блять, где логика? Вот это приколы. Конечно, я ловлю каждый раз. Нахуя? Вау. Это база. А еще и сзади обходил один уже. Перекус. Простите, еды только на одну персону. Ну чё, погнали? Чё, народ, погнали, бля. Так, где бы расположиться? Смотрите все! А можно не надо? Да блин, минус 120, ну камон. Спайк у меня. Убил врага. Остался один Еще один игрок. топ. Минус 80. Бля, да ебал. А тебя, кстати, за сегодняшний день второй раз так убивают. Секунду. Мне нужно настроиться. На анлаки чак играет, сайт. Попробуй, сайфер чуть-чуть. Что сайфер? Чё? Что сайфер? Ну, наш сайфер. Что? Это что наш сайфер? Я так и не понял, но очень интересно. Типа не попал, я так понимаю. Наверное, да. Какие-то претензии там. Враг на А. Перезаряжаю. Нихуя себе. Блять, ну как вы нахуй пикаете? Перезаряжу. Блять, а если обойдут? Будет, конечно, не круто.
Бля, Омен. Сделай что-нибудь. Остался один враг. Там. Шот. Перезаряжаем. Там же не шот. Меня не остановит даже смерть. Не трогайте меня. Называется. And you can use your fucking end trigger. Пошел ты нахуй. Блядь. Замьють его, ну. Камон. Я это уже сделала. Окей. I can buy you flash? Ну, у него флешка, типа, он не может зафлешить джетку и запушить. Ты забей, ну, бля, не Я как странно. мейн-омана такое не прощаю. Yeah, push, open the spot, you are duelist. Да, конечно, да, You Let's just go. wait every round Let's behind, go. I don't understand this. No, you! You duelist! Я помогу. Врага на Б. Перезаряжаем. Джетка чуть не того, этого как бы. Ставлю завесу. Перезаряжаю. Да ты гонишь. Остался один игрок. Спайк на Б. Вот. Oh 40-40. my god. Блять. Не, нам просто не повезло с лица именно. Если что задумаю, я узнаю. Втроем, кажется, если я не ошибаюсь. А это туда. Вот так хорошо. Ну все, я разозлилась. Ой, хорошо. Никто ж сильно не поранился. Да иди ты нафиг, Спайк да. на А. Что за приколы такие? Перезаряжаем. Джетка топ-мид. Да, шорт. Не, она у них. Пода. На шорте. По крайней мере, была. Остался один враг. Хорошо. Похилился. Рейза тоже должна быть пода, по идее. Разве нет? По логике. Где один, там и второй? Не? Я могу ошибаться, так что. Чекайте все. На всякий случай. Да, пода. Да. Сити идет. Ульта закончится скоро. Спайк установлен. Угу. Маркет. Думаешь? Да. Но может обходить гараж. Можешь в камеру посмотреть? Тут я нихуя не вижу. Лол. Гараж. Мне интересно было, куда ты. На спину мы заходились на... Понял, понял. Хорошо. Цельтесь в слабое звено, и мы разрушим. Ну, типа, если она долго не выходила ни маркет, ни сити, куда она еще могла пойти, интересно? Пленных не берем. Не сопротивляйся. Хорош. Ставлю преграду. В смоке может кто-то прятаться. Ставлю преграду. Я надеюсь, что там никого. Блять, маркет. Сайт. Угу. Туда Не буду я Туда его. Ага. Хорошо. Мы это учтем. Взгляните страху в глаза! Хорошо. Меня не задел. Спайк установлен. Прямо таки скажем замечательно.
Остался один враг. Бля. Вот и все. Дрянь ебаная. Кого новый фронтир был? Смена сторон. Овертайм. Ну что ты говоришь, Катюша? Я буду Фронтир. последним, что они увидят перед смертью. Я говорю, у кого новый фронтир был? Фантом. Кто знает. Сори, у меня основу забанили, блять. Я теперь на втором Да, стиме. подойдет. А это Вообще туда. пиздец, За всё. что? Это сюда. В компах какой-то уёбок, то есть вот так хорошо. меня не предупредили, я села за комп, и у меня Да, бан подойдет. отлетел, и мне не хотят его разбанивать, типа, мол, Заебись. система заблокан. Вот, я совсем недавно купила себе свой комп, и теперь вот, блядь, Что по процессору? Что по девайсам? Что по монитору? ну, проще скинуть потом скринчиками. Хорошо, скидывай, я не против. Куда? ВК, Эй. Телега, Инстаграм. Да мне без разницы. Окей, ну скинешь там, мне там, я тебе добавлю. Так мы ты что-то парень Пода? ревновал. А у меня нет парня. Уже есть. Опа, опа, Нифига себе. Слишком опа. быстро, да. Слишком быстро. Вот так. Клетка сработала. Ты. Блять. Остался один Ой, игрок. блядь. Понял. Блять, какая эта фейда везучая. 2 хп оставил. Смена сторон. Матч-пойнт. Убьем одного и на штурм. Идет? А инфу можно, пожалуйста, потом говорить? Не, ну понятное дело, что все пода. И главное, все растяжки как-то перепрыгнули. Ну, блять, рейс. Да, хорошо. Ну, один мид пошел. Я уже в сайте оказался. Меня с электрикой убивают. Перезаряжу. Осторожно. Ограничен. Ай, блядь. Неприятно. Чё, Рейза может быть где-то вот тут. Но это не точно. Но мало ли. Перезаряжаю. А, не Рейза, ладно. Ну может и Рейза там где-то. Хер знает. Не надо! Не умирай! Остался один Только. Oh, never mind. А джетка где? Перезаряжаем. Пода обычно. Перезаряжаю. Как говорится, бля, буду в ебу. Хевен как будто. Не? Спайк установлен. Сука, она тут. А, Ну, ладно, типа, Вадим. окей, хорошо. Смена сторон. Овертайм. Овертайм. Ну все, Вадим. Теперь тебе есть с кем играть. А это туда. Теперь мне не нужны, уже все, блять. Да. Не факт, что она будет играть в такое время, как я играю. Ну сейчас-то она играет. Сейчас, да. Ну а что ей мешает так же играть Это в сюда. остальные дни? Не, ну может там есть какие-то дела, но я думаю, не каждый же день. Мид. Барьер установлен. Растяжки конец. Надо последний тут. Еще? Исцеляю. Вижу врага на Б. А, да? Бля, Минус да, 120 бля, фей. слева справа. Растяжки. Клетка Вот реально, по идее, везет. Как не знаю кому. Готово. Помогите. Немного. Сука, без шансов. Спайк установлен. Ну все, я разозлилась. Остался один игрок. Именно это пиздец, нахуй, видели? Да?
Нет, я за ним не слежу, в принципе. Смена сторон. Интересно. Матч-поинт. О, симфония смерти. Не бойтесь, вы к ней привыкнете. Да, и в принципе можно на ничью там выйти. Отыгрывает 20. По-любому кто-то из них. Ладно, один типа 20 нахуярил. Девственник, потому что. Везет. Живей! Осторожно в мите. Неонка, маркет. А чё тут стоим? Осторожно! Нихуя, он на шифте выходит. Перезаряжаем. Бля, ебать, он на шифте выходит, его с авика не убивают. Я того рот наоборот. Остался один игрок. Минус 120 омен. Ну все. ГВП. Идеально. Победа защитников. GG. Сколько же надо быть лакичным, чтобы выйти, блядь, на врага на шифте, и чтобы он с авика, сука, не попал. У меня сейчас мозг взорвался просто. Сказать, что я могу ничего не сказать. А я, пожалуй, сгорела с этой игры нафиг. Все, всем спасибо, все свободны, доброй ночи. Давай. Это я стрим закончил. Ага. Вот на стриме я точно не вывожу это все. Хотя вы можете позвать ту девочку. Ты ее хоть в друзья добавил? Добавила. Ну, может, с ней тогда пойдете? Нормально дела, нормально. Башка болит. Наверное, буду закругляться. Вадим. Он там общается с Ты ее девушкой хочешь... новой. А. В смысле, я ее хочу. Нет, ты ее хоть пригласил? А, я же не факт, что я играть пойду. А чё? Хуй его знает. Да рано встать, потому что. Ну ладно, тогда расходимся, получается. Пойду в Аймлапс еще поиграю немножко. Ты сам баюшки пойду. Я не ухожу еще. Если ты уходишь, то давай, удачки. Ладно, ребята, доброй ночи. И тебе также. Спокойной ночи. Спасибо. You can say hello, but it don't make you the light. It don't make you
Что за тренировка? А. Нет, это хуйта. Это я слышал. А. Это не та карта. Плохо, плохо. Очень плохо настреливаю. Не нужно идти спать. Все-таки. Уже лучше. Голова болит, просто уже знаешь. А ну-ка, сейчас попробую чисто по наводке. Но все равно, наверное, так не получится. А может? Нет, все равно. Я просто, что на работе 6 дней был, не очень сильно так много спал, не высыпаюсь.
Боже. Вот такой пуля, вот такой идет у меня. Все рядом. А сколько рекорд у меня был? А у меня рекорд все-таки. И я еще затормозил. Глаза болят. Короче, завтра уже. Ты завтра когда будешь играть? Блин. Плохо. Ох. Вроде бы так более-менее. Давай, спокойной ночи. Я сейчас уже сам пойду. Хватит уже. Я вижу, что я не попадаю уже.
Ах, как плохо стреляю. Нормально. Ох, рекорд небольшой. Небольшой рекорд побил. На один шарик больше. Боже.
Ну, тут я уже не старался. О, рекорд.
Фу. Ну до хера снимает за промах. $54 000. О, ебать, оно очень быстро все. Хочет еще Тенза зайду, наверное.
Ой, сложно, все это все так сложно. За 6000, это очень много я набил. Жесть, конечно.
Очень сложные тренировки. Так, мира еще ласт. О, сложно. Очень все сложно. Сколько он бил? 770.
Сколько времени? Леска, давай. Рекорд ебучий и все. О, еще шикарно очень. — 900, да? Жестко. No.
О. Еще рекорд. Это человек еще быстрее, мне кажется, да? Интересно. Так, все, я, короче. Все, давайте, ребят, полетел я спать. Я устал уже, капец как. Давайте, пока-пока. Всем спокойной